Hello friends, welcome to this topic ambapo leo tutaenda kuona sickle cell disease, sawa? Au sehemu nyingine utakuta pia imeandikwa haemoglobinopathy, sawa? So why sickle cell disease inaitwa haemoglobinopathy tutakuja kuona in this lecture, but in short inaitwa haemoglobinopathy. Kwenye hili neno haemoglobinopathy kuna maneno mawili, kuna hemoglobin and pathy. Pathy it means pathology, sawa? Pathology kama kaugonjwa hivi, sawa? Pathology. And the hemoglobin, nafikiri tunajua hemoglobin kwamba inside the RBC huwa tuna hemoglobin, sawa? Inside the RBC huwa tuna hemoglobin ambayo inafupishwa HB. So, kwa hiyo kumbe kwenye sickle cell shida huwa ni kwenye hii hemoglobin. So ugonjwa, the pathology is in the hemoglobin. That's why ikaitwa haemoglobinopathy. Shida gani ambayo ipo kwenye hemoglobin tutaenda kuona kwenye hii lecture. Sawa, kumbe sickle cell disease inaitwa haemoglobinopathy. Sawa, shida kubwa ni kwamba hemoglobin inakuwa ina shida, hivyo mgonjwa atapresent with features of sickle cell disease. Sickle cell is haemoglobinopathy. Sasa tukiangalia kwenye hii picha pia we see this young friend of ours amekaa amechoka, yuko fatigue, sawa? The issue is huyu mtoto ana sickle cell, sawa? Ana sickle cell disease. Kwenye sickle cell disease shida huwa ni nini? Shida huwa ni, tumesema shida huwa ni kwenye hemoglobin, si ndio? Kama shida huwa kwenye hemoglobin, ndio maana pia inaitwa haemoglobinopathy. Sasa shida ikiwa kwenye hemoglobin, RBC yenyewe ile normal shape yake, whereby the normal shape is like this one, sawa? Iko kama sahani, sawa? And biconcave kama sahani, lakini pia katikati pamebonyea hivyo, sawa? That's normal RBC. Kwa hemoglobin ikiwa normal, the feature itakuwa hivi. Lakini hemoglobin ikiwa ina shida, hii hemoglobin ikiwa ina shida, the feature RBC, of RBC won't be like this one. The structure itakuwa kama hivi. The structure hizi seli zitakuwa sickled. Sickled maana yake itakuwa like this one. Not round, no, but the structure will be sickled. So kwenye hii picha the sickled RBC, we see this one imejipinda, imekuwa sickle. We see this one, this is sickled RBC, this is sickled RBC, this is sickled RBC, while this is normal RBC. Kwa hiyo when you have normal hemoglobin, we will have normal red blood cells, but when you have defective or abnormal hemoglobin tutakuwa na sickled RBC. Sasa the abnormality ya kwenye hemoglobin na kutuletea sickled RBC, that's why you have sickle cell disease. The cell will be sickled, itakuwa in this shape and not round shape. The details of this lecture is going to be covered katika this lecture. It will be presented by me, Dr. Jonathan. So welcome. Sasa tukianza na the content of what you are going to see, sawa, tutaenda kuona the introduction of human hemoglobin. Sasa ili tuelewe kwamba the shida ya ugonjwa kwenye sickle cell ni hemoglobin, at first inabidi tuelewe what is hemoglobin itself, sawa? Kwa hiyo kama ilivyo kawaida kule kwingine ilikuwa tunaona introduction, sawa? Then tunaenda kwenye ugonjwa wenyewe. So the same will be applied katika hii lecture. Tutaenda kuona the introduction to human hemoglobin, tuzielewe what are the hemoglobin, sawa? Hemoglobin zenyewe zikoje, hemoglobin ziko ngapi, na shida kwenye sickle cell huwa ni hemoglobin gani. So it's going to be covered in this lecture. Lakini pia tutaenda kuona the definition of sickle cell. After understanding the introduction of human hemoglobin, tutaenda kuona introduction to what? To definition of sickle cell disease. Tutaenda kuona pia pathogenesis of sickle cell disease, tutaenda kuona heredity and the etiology of sickle cell disease. Pia tutaenda kuona the clinical features the clinical features of sickle cell. Pia tutaenda kuona sickle cell crisis, the crisis za kwenye sickle cell, kwa sababu the issue kubwa ambayo inabidi mjue ni kuzi understand hizi crisis, the clinical features. Je, mgonjwa atakuja ana present vipi, sawa? Lakini pia lastly we're going to see the triggers of what of
of sickle cell disease. Sasa tukienda moja kwa moja kwenye pati ya kwanza whereby tunaenda kuona the introduction of human hemoglobin. Sasa naomba tuelewane vizuri. Sawa? Nitakuwa na explain taratibu ili kila mtu aelewe. Naomba sana inabidi uelewe hii topic. Kwanza inabidi tujue hii topic ilibidi isomwe under anemia. Najua kwamba kwenye curriculum yenu inabidi msome anemia, si ndio? Anemia ukishaisoma, sawa, ukisoma anemia, sawa, utasoma the types of anemia, si ndio? Utasoma the types of anemia, pia utasoma the causes of anemia, very important. Pia utasoma about management of anemia. Causes ziko nyingi. One among the common causes anemia is medical condition, sawa? Ni medical condition. What are those medical conditions? Malaria, sawa? Malaria is one of the common cause of anemia. Lakini pia we have sickle cell disease, very common cause of anemia, sawa? Kwa hiyo sasa kwenye sickle cell disease tunaisoma kwa sababu umeshasoma anemia, lakini ukisoma anemia pia inabidi ukave those common causes of anemia. Malaria, ambayo nafikiri mna bit knowledge about malaria, lakini pia inabidi tujue kuhusu nini, kuhusu sickle cell disease, kwa sababu kwenye malaria tulisoma wakati tunasoma pharmacology. We are taking to the details, japo sio details zote, lakini mna mwanga. But kwenye sickle cell najua hamna kabisa mwanga wa sickle cell. So let's see what is sickle cell disease, what the presentation, what is the management. Sawa. Kwa sasa ili kuelewa, kwanza nimesema kwanza tuangalie the structure of human hemoglobin. Lakini kabla ya kwenda huko, inabidi tuelewe kwamba hii ugonjwa wa sickle cell ni ugonjwa ambao unahusiana na blood, si ndio? Ni ugonjwa ambao unahusiana na damu. Shida huwa ipo kwenye damu. And we know that the blood is a tissue fluid that composed of blood cells, sawa, ambazo zile zimekuwa suspended into liquid ambayo inaitwa plasma, ambayo ina circulate in the arteries. Na blood inapo circulate huwa inafanya kazi mbalimbali mwilini. One of the kazi ambazo inafanyika na blood ni katika kutransport food and oxygen, very important. Sawa, transportation of food and oxygen. The transportation of food particle, transportation of the nutrients and the transportation of oxygen, know that inafanyika na nini? Na blood. Lakini blood yenyewe inabidi mjue kwamba the blood iko comprised of three component. Nasema seli aina tatu ambazo zinatengeneza damu. We have the red blood cells, we have the white blood cells, and we have the platelets. Tukianzia na red blood cells, hizi ni za muhimu sana, sawa, na zinachukua almost 99% ya seli zote za damu. Tunajua kwamba tuna aina tatu ya seli, sawa? Tuna chembe nyekundu za damu, sawa? Tuna chembe nyeupe za damu, pia tuna platelets, sawa? So the red blood cells ndizo ambazo zinafanya kazi kubwa sana, sawa? Lakini pia ndizo ambazo ziko nyingi kuliko seli nyingine. Kazi kubwa ya red blood cells ni kutransport oxygen into the body, sawa? Kwa hiyo transportation of oxygen is aided by what? By red blood cells. White blood cells, we know that their function is katika kufanya protection, sawa? Hizi ni immune cells, sawa, seli ambazo zinatukinga kutokana na magonjwa. Na platelets pia, hizi seli zinatukinga kutokana na magonjwa, lakini pia zina prevent bleeding. Mtu ambaye ukifanya blood picture ukiona na platelets ziko chini, let's say less than 50, maana yake iko kwenye risk ya kubleed. So hizi seli zote zinafanya kazi muhimu sana. Red blood cells ina transport oxygen, white blood cells ina fight infection, and the platelets also ina fight infection, lakini pia ina prevent bleeding. Sasa basi, out of these three types of cells, our point of interest is red blood cells, sawa? Kwenye red blood cells ambapo tumesema its function is to ni transportation of oxygen, lakini pia tumesema the red blood cells zina constitute more than 99% of all the blood cells. Hiyo transportation of oxygen and the carbon dioxide, kwa sababu we know that the function of red blood cells, let's say hii ndio sehemu ambayo kuna oxygen nyingi. Hii oxygen itaingia kwenye RBC itapeleka sehemu ambazo kuna oxygen kidogo. Sasa oxygen italetwa hapa, si ndio? Ila inapoleta oxygen inaporudi back inabidi ichukue carbon dioxide. So RBC itachukua carbon dioxide itakuja kufanya exit.
What the function of RBC is transportation of oxygen and the carbon dioxide. Very important role. Sasa, this transportation of oxygen and carbon dioxide inawezeshwa kwa a molecule ambayo inaitwa hemoglobin. Sawa? Hemoglobin. So, the main function of hemoglobin is transportation of oxygen and carbon dioxide. Oxygen tunapeleka sehemu ambayo kuna low oxygen, kuna low oxygen tension. Tukifika kule, tukiacha hiyo oxygen inabidi turudi na uchafu ambao ulikuwepo huko ambao ni carbon dioxide. Nini ambacho kinasafirisha? Hemoglobin. Sasa kama tukichora the RBC, let's say tukichora RBC, alafu hapa ndio tuna hiyo hemoglobin. Kwa hemoglobin ndio ambayo itachukua oxygen, sawa, na kuzipeleka hiyo sehemu ambayo nini tunapeleka. Kwa hiyo itapeleka, sawa, ikishaenda huku inaporudi sasa itachukua carbon dioxide, sawa, carbon dioxide itarudishwa hivi. So kitu ambacho kina carry ni hemoglobin, and this hemoglobin is inside the red blood cells, don't forget that. Sasa kumbe kwenye sickle cell tumesema na hemoglobinopathy, shida ipo kwenye hemoglobin, and we know that hemoglobin ipo inside the RBC, sawa. Kwa hiyo kumbe sisi tutadili na this part ya red blood cells. So this function of transportation of oxygen and carbon dioxide is facilitated by a compound called hemoglobin, found inside the RBC, not inside the white blood cells, not inside the platelets. So hemoglobin rangi yake ni nyekundu na ndiyo kitu ambacho kina give RBC its color. We know that, kwa mfano kama tukija hapa, these cells are red. This redness is due to what? Due to hemoglobin. Sasa hii hemoglobin ndiyo ambayo inasababisha red blood cells ziko nyekundu. Kwa nini ziko nyekundu? Because hemoglobin is a red pigment. Sawa? So hemoglobin is a red pigment and they give RBC its color. In short, tumeona kwamba katika kazi mbalimbali za damu mojawapo ni transportation of oxygen. Sawa? This transportation of oxygen plus carbon dioxide is aided by what? By RBC. Ndio tumesema hivyo. Lakini kumbe kitu kabisa specifically inside the RBC tumesema tuna nini? Tuna kitu kinaitwa compound inaitwa hemoglobin. This hemoglobin ndio iko responsible to transport oxygen and to transport what? Carbon dioxide. And this hemoglobin tumesema is red pigment. Due to that fact kwamba is red pigment, for that case ndio ambayo inaipa RBC its color. So kumbe tujue kwenye RBC ule wekundu ni kwa nini? HB, hemoglobin. Nafikiri that is clear to everyone. After understanding that, tuje kuona types of hemoglobin. Sawa? Types of hemoglobin. So tuna 4 types of hemoglobin. Sawa? This is not adult hemoglobin. Let's say types of hemoglobin. Sawa? Tuna 4 types of tuna 4 types of hemoglobin. Sawa? The types of hemoglobin, we have 4 types of hemoglobin. Hili neno adult tulifute kabisa hapa, halitakiwi kabisa kuwepo hapa. So we have 4 types of hemoglobin. So what are those types of hemoglobin? Tumesema tuna aina 4. Na hizi aina 4, kumbuka, the primary function of all these 4 types of hemoglobin tumesema transportation of oxygen and the transportation of what? Carbon dioxide. The primary role of hemoglobin. Sawa? Lakini pia kitu kingine ambacho inabidi tukijue ni kwamba despite of this role of hemoglobin, hizo 4 types ni zipi? Sawa? The 4 types ni kama ifuatavyo. Na hizi 4 types huwa zipo kulingana na stage ya maisha ambayo binadamu anapitia. Kwa mfano, kama ukizaliwa tu, sawa? Au ukiwa tumboni, kwanza from tumboni, sawa? Tokea ukiwa fetus, sawa? Ukiwa fetus. Sio? Let's say tuseme hivi. Tokea, let's say kuna mama hapa mjamzito, sio? Humu ndani ana kichanga. Sio? We know that mtoto akiwa ndani huwa anapata oxygen, sawa, kupitia kwenye placenta, si ndio? Oxygen and nutrient. Hizi oxygen
zinatoka kwa mama, zinakuja zina diffuse, zinaingia kwa mtoto. Kitu kama hichi. Nafikiri hiki unajua. So oxygen itakuja, ita diffuse, itaingia kwa mtoto, ita diffuse, itaingia kwa mtoto. Na carbon dioxide itatolewa huku na kwenda kwa mama. Sawa. Kwa kumbe even mtoto akiwa tumboni huwa tayari ana hemoglobin ambazo zitanasa oxygen from the mother. Sawa, kutoka kwa mama, from the mother. Sasa hii hemoglobin ambayo anayo mtoto akiwa tumboni huwa hata akizaliwa, so from kipindi yuko fetus hadi akitimiza miezi 6 months, huwa kuna aina fulani ya hemoglobin ambayo anayo, hemoglobin ya utotoni. Hiyo hemoglobin ya utotoni inaitwa fetal hemoglobin. Fetal hemoglobin, sawa, inaitwa HbF. So one of types of hemoglobin is fetal hemoglobin. Sawa, akishazaliwa tu, akiwa tumboni mpaka by the time anazaliwa, inaitwa fetal hemoglobin. Sawa, so one of the types hii HbF, fetal hemoglobin. Na characteristic kubwa ya hii fetal hemoglobin, kwa sababu tumeona ni hemoglobin ambayo mtoto atakuwa nayo tokea yuko tumboni, na ni hemoglobin ambayo itapokea oxygen kutoka kwa mama. Sawa, tumesema hivyo kwa sababu tulipomchora yule mama tumesema ana hivyo dogo kwa tumboni, si ndio? Anda kuna placenta hapa. Sawa, kwa hiyo kuna hemoglobin ambazo zinakuja, damu ina flow huku, itapokea oxygen, si ndio? Kwa sababu huyu mtoto yuko tumboni, sawa, na anahitaji sana oxygen. Uwezo wa fetal hemoglobin, HbF hemoglobin, kupokea oxygen ni mkubwa kuliko all types of hemoglobin. Uwezo tunasema affinity. Sawa, uwezo wa kunasa oxygen kwa mtoto akiwa tumboni ni mkubwa kuliko hemoglobin ambazo tunazo watu wazima. Yaani kwa mfano kama tukisema hapa tuna oxygen molecule, let's say tuna oxygen molecule 4, si ndio? Alafu hapa tuweke fetal hemoglobin HbF na hemoglobin za watu wazima inaitwa adult hemoglobin, sawa, HbA. Sasa tunataka tushindanishe nani atachukua oksijeni nyingi hapa. Kumbuka tumesema fetal hemoglobin kwa sababu mtoto yuko tumboni anahitaji sana oksijeni. Kwa hiyo uwezo wa hizi hemoglobin kupokea oksijeni ni mkubwa kuliko other types of hemoglobin. For that case, inawezekana hizi 4 zote zikadakwa na huyu jamaa akatoka nini. Umeona? Kwa fetal hemoglobin, it has very high affinity of oxygen than all other types of hemoglobin. Iko kwanza tukijua. Sawa. Kwa sasa fetal hemoglobin normally synthesized during fetal development na ina very high affinity of oxygen. Tukumbuke hilo, litatusaidia sana huko mbele. Fetal hemoglobin ina very high affinity to oxygen than other types of hemoglobin. Sasa tukiachana fetus, kuna zile hemoglobin ambazo tunazo watu wazima. Nimesema inaitwa adult hemoglobin. Sawa? So inaitwa HbA. This is adult hemoglobin. So HbA is the major hemoglobin in adult humans. Fetal major for fetus and wale infancy, neonates wamezaliwa tu ndani ya miezi 6. The major one is fetal hemoglobin. Lakini baadaye from that adult hemoglobin zitaanza, yani baada ya miezi 6 ndio tutaanza kutengeneza hizo HbA, adult hemoglobin. Sawa, lakini kuna kingine ambacho kinaitwa HbA2. Sasa tunasema during pale ambapo mwili una synthesize fetal hemoglobin, sawa, and adult hemoglobin, ndio HbA. Kuna other types of hemoglobin ambayo huwa inatengenezwa kama transition period, yani kama hemoglobin za kusaidia hii fetal, kipindi kile fetal zinaanza kupotea, huwa kuna kitu kinaitwa HbA2, sawa, HbA2. This HbA2 itatokea pale ambapo hizi fetal hemoglobin zinaanza kupungua, sawa, sawa. Kwa hiyo zinaanza kupungua, tunataka tutengeneze HbA. Sasa from fetal hemoglobin HbF, from fetal hemoglobin HbF to adult hemoglobin HbA, sawa, hapa kuna kitu kinaitwa HbA2 kama transition, kwamba tunakuja tunapitia hapa kwanza ndio baadaye tunasynthesize zile ambazo zinahitajika, sawa. Yes, so HbA2 first appears 12 weeks after birth, sawa. It's a minor component during
adult HB. Lakini pia kuna kitu kinaitwa HbA1c. Hii tulisoma wakati tunasoma DM, ambapo tukasema hii HbA1c ni hemoglobin, also inatumika katika transportation of oxygen, lakini huwa inatusaidia sana kufanya diagnosis of diabetes mellitus, ambayo tulisema ikizidi 6.5 asilimia tunasema huyu mtu yuko diabetic, ndio. Sasa despite of HbA1c kucarry oxygen, lakini pia hii HbA1c kama tukisemea HbA1c pia inachukua glucose, kwa glucose zinakuja zinajiattach, ila the amount of glucose ambayo inabidi iwe attached ni 3 mpaka 5 tu, sawa. Ikitokea glucose nyingi zimekuja kujiattach huku, let's say more than 6.5, sawa, ndio tunasema huyu mtu yuko diabetic. Kwa hiyo HbA1c ni muhimu sana katika kufanya diagnosis of diabetes mellitus. Mnaweza mkarudi kwenye parts of diagnosis of diabetes mellitus mkasome vizuri HbA1c, nilizungumzia vizuri sana. Hapa si mara pake, lakini mjue tu tuna hemoglobin A na hemoglobin F, A2 and HbA1c. Kingine ambacho inabidi mjue kwamba all this hemoglobin tumeona zinatokea katika stages mbalimbali za maisha, lakini inabidi ujue kwamba wewe kama binadamu unazo hizi zote, sawa. Wewe hapo ulipo sasa hivi una HbA, sawa, una HbF, una HbA2 na pia una HbA1c, but the component ndio ziko tofauti. Adult hemoglobin ndio iko nyingi, sawa, while fetal hemoglobin iko very low, sawa. HbA2 pia iko very low, sawa, and HbA1c pia iko 3 mpaka 6. Kwa kumbe wewe hapo ulipo, even though you are not a fetus, lakini una just kidogo sana amount of fetal hemoglobin, una amount kidogo ya A2, pia una amount kidogo ya HbA1c, sawa. Kingine ambacho inabidi tujue cha muhimu sana kwamba hizi hemoglobin, sawa, kwa mfano kama tukichora, let's say tunachora hivi, si ndio? Tuna hizo hemoglobin, let's say tuna let's say all this this is HB, sawa, HB pool. Kumbe tuna HbA, sawa, pia tuna small percent of HbF, tuna small percent of HbA2, pia tuna small percent also of HbA1c, ambayo iko very important katika kufanya diagnosis for diabetes mellitus. Rudini kule tuliposoma DM mtakumbuka hiki kitu. Kingine ambacho inabidi mjue sasa, kwenye kila hemoglobin hapa pia ina component, imetengenezwa kwa vitu fulani. Yaani kwa mfano kama tukisema nyumba, si ndio? Nyumba imetengenezwa kwa matofali, si ndio? Let's say that nyumba imetengenezwa kwa matofali, sawa, imetengenezwa kwa mabati, si ndio? Imetengenezwa kwa cement, kitu kama hicho, si ndio? This is tukiongelea nyumba. Lakini for the case of hemoglobin imetengenezwa pia kwa vitu vinaitwa chains, sawa, chain fulani hivi, sawa. Hemoglobin imetengenezwa kwa chain. Chain ngapi zinatengeneza hemoglobin moja? 4 chain makes 1 hemoglobin. Twende taratibu mtaelewa. Hemoglobin tumeona kwamba inatengeneza RBC, lakini kumbe yenyewe hiyo HB yenyewe, hemoglobin yenyewe imetengenezwa pia kwa component ambazo zinaitwa chains, sawa. Sawa. Chain ngapi? 4 chains make 1 HB. Kwa kumbe sasa ukiona tukisema mtu ana HB let's say tukisemea labda let's say tukisema HbA, sawa, HB adult ile, sawa, adult hemoglobin, maana yake adult hemoglobin imetengenezwa na 4 chain, sawa. Tukisema labda HbF fetal hemoglobin also imetengenezwa na 4 chains. Kwa kila type of hemoglobin imetengenezwa kwa chains. Lakini sisi katika sickle cell sana tutadili na HbA, hemoglobin ambayo inakuwa attacked, inaathirika katika sickle cell apart from HbA1c, HbA2 ni adult hemoglobin and not these types of hemoglobin. So kwenye HB the issue is adult hemoglobin ndio ambayo inapata shida. Kwa sisi tutaangalia the structure of adult hemoglobin, not the structure of fetal hemoglobin, not the structure of HbA2, not the structure of HbA1c. Sawa?
Sasa the structure of HB A, sawa, adult hemoglobin HB A, adult hemoglobin imetengenezwa tumesema na 4 chains. Tukumbuke 4 chains. Hizo chains zinaitwaje? Kuna chain aina mbili, sawa, ila chain ziko 4, sawa. What are those chains? Tuna 2 alpha chains, kumbuka hili, sawa. Pia tuna 2 beta chains, sawa. Kwa hiyo kumbe HBA imetengenezwa with 2 alpha chain na 2 beta chain. Tukizicombine 2 plus 2 we get 4 and this one. So kumbe HBA imetengenezwa na 4 chain. Chain zipi? Tuna 2 alpha chain, pia tuna 2 beta chain. Kama tukichora sasa, sawa, let's draw. This is RBC, ndio, this is RBC, sawa, and this is, let's say this is ndio hiyo hemoglobin, sawa. Sasa hiyo hemoglobin tumesema ina 2 alpha chain and 2 beta chain. Kama tukizichora kwa rangi tofauti, sawa, let's draw with different color, sawa, tuchore rangi tofauti. Kwa hiyo kuna chain ya kwanza hapa, sawa, chain kama chain tu, na pia tuna chain ya pili, sawa, na pia tumesema tuna 2 beta chain. Tukichora na rangi nyingine, let's say tuna chain ya kwanza hapa, pia tuna chain ya pili hapa. So this is what? This is HBA. Hizi chain mbili zinaitwa alpha chains and hizi chain mbili zinaitwa beta chains. Kwa kumbe HBA ndio ambayo inakuwa ina shida kwenye sickle cell. Na imetengenezwa na nini? 2 alpha chain and 2 beta chain. Nafikiri hapo tumeelewana. Kwa tukija kwenye mchoro wetu, HBA tuna 2 alpha chain and 2 beta chain. HBF ndio tuna 2 alpha chain, sawa, na 2 gamma chains. HBA2 tuna 2 alpha chain and 2 delta chains na kuendelea. But these are not our point of interest. Our point of interest is HBA, whereby inatengenezwa na 2 alpha chain and 2 beta chain ambayo ina constitute more than 90%, na ndio ambayo inaleta shida kwenye sickle cell. HBA, sawa, adult hemoglobin, sawa. Sasa tukiendelea with our lecture, tumesema the structure of hemoglobin, kwanza tumesema ina constitute more than 90%. Tumesema imetengenezwa with 4 globin chains, sawa, ambazo ni zipi? 2 alpha chain and 2 beta chain, sawa. Sasa basi HB hiyo hemoglobin, sawa. Kwanza turudi hapa. Yes, very important to understand. Neno lenyewe linasema hemoglobin, sawa. Hemoglobin, kuna maneno mawili hapa. Tuna hem, sawa. Yes, tuna hem, pia tuna globin. Na tumesema imetengenezwa na 4 chains, ndio. Kwa kama tukichora HB yenyewe jinsi ilivyo, tukichora sasa, tuna chain ya kwanza, chain ya pili. Let's say this is alpha chain, sawa, 2 alpha chains, sawa, and chain ya kwanza and chain ya pili. Let's say this 2 beta chains. Pamoja tumesema they make 4 chains. Hizi chains zinaitwa globin chains, sawa. Chain za nini? Globin, sio chain za dhahabu, globin chains, sawa. So this part of globin, ukiona neno hemoglobin, ile globin ina refer those chains. So we have 4 globin chains. Lakini pia tuna hem ni ka iron. Kwa hiyo kumbe hemoglobin haijakamilika mpaka pawe na jumba fulani hivi hapa, sawa, madini chuma yawepo hapo. Kwa pamoja tunatengeneza hemoglobin. Hem it means iron, sawa, and this globin chains ndio kitu ambacho kinaongelewa hapa, kwamba hemoglobin A is made up of iron and 4 globin chains, ambayo tuna 2 alpha globin chains and 2 beta globin chains. Kwa neno hemoglobin inatuonesha kuna iron, pia kuna 4 globin chains, sawa. So tukiangalia kwenye labda kwenye hii structure, tunaona yale macheni ndani ndio hayo ma alpha and beta chains, sawa. Sasa basi this kama ikiwa hiki ambacho tumekiongelea ni pale ambapo sasa tuna nini? Tumesema humu, tumesema tuna alpha chains, tuna and 2 beta. This is, let's say beta, this is, let's call it alpha chains. Kama pakiwa na normal chains, in case there are normal chains, sawa,
normal chains, hizi chain ziko kawaida kabisa, hazina shida yoyote. Kama ukiwa zile chain ziko shida, ziko safi, hazina shida, ndio tunapata normal structure of RBC. Normal structure of RBC. What is that structure of RBC? Tunasema, so the normal 4 hemoglobin chains give normal shape of RBC. Zitakuwa kama hivi ambavyo tunaona. Sawa? Kama hivyo. Normal hemoglobin chains ikiwa ziko kawaida, zimetengenezwa vizuri, hamna kosa, tutakuwa na normal structure of RBC. Lakini in case ikitokea tuna abnormal hemoglobin chains, ikitokea kuna shida somewhere pale, tutakuja kuona sana sana kwenye zile globin chains. Tukitokea kuna shida kwenye globin chains, ndio tunapata sickle cell. The shape won't be like this one. The shape of RBC will be like this one. Tutakuja kuona. So the normal hemoglobin chains tutapata normal shapes of RBC. So the normal shape ya RBC ni ipi? Biconcave disc shape. Biconcave maana yake tunaona hapa kuna kambonyeo, si ndio? Na kwa chini hivyo kuna kambonyeo. Kwa hiyo kama tukichora hivi itakuwa imebonyea na huku pia imebonyea. Kwa hiyo ni biconcave. Sawa? Kuna ka depression, kuna ka depression. So the normal RBC itakuwa ni biconcave disc shape, na hii normal RBC ambayo iko hapa with this shape ina uwezo wa kufanya kitu kinaitwa deformability. Yani kwamba deformability maana yake ni, let's say this is RBC, ndio, alafu kuna ka blood vessel hapa kakubwa tu, inaweza ikapita bila shida. Sawa, inapita inaenda huko. Let's say also tuna RBC na kuna ka blood vessel kadogo. Sawa, so the normal RBC ina uwezo wa kujisqueeze, sawa, ikamanipulate, sawa, ikajipinda, sawa, ikapita hapa fresh even kwenye normal, kwenye small blood vessel. Kwa hiyo kumbe the normal RBC inaweza kupita kwenye bigger vessels but also to the small vessel. This process ambayo inajisqueeze, inajibonyeza ili ipite, ndio inaitwa deformability. Sawa, kwamba iko deformable, ina uwezo wa kujideform ili ipite to a narrow blood vessel. So tunasema the normal RBC have biconcave shape with great ability to maneuver through tiny blood vessel and deliver oxygen to all tissue and organs. Even the blood vessel iko tiny, ile ina uwezo ikajisqueeze ikapita ikaenda kusupply huko mbele ambako unaelekea. So the normal chain tumesema ndio hiki kwamba we have 4 chain: alpha chain, alpha chain, sawa, tuna beta chain, tuna beta chain. This is the normal adult hemoglobin HbA. Tuna 4 globin chain, sawa, pia tuna iron, sawa, tuna iron. What's the iron? This is iron, this is iron, this is iron, this is iron. Kwa hiyo kumbe kwenye kila chain tuna iron kamoja, iron kamoja, iron kamoja, iron kamoja. Pamoja hivi, this chain plus iron ndio tunaita hemoglobin. Please understand. Mambo sio magumu. Ukisha understand hizi basics kule mbele ni kutembea tu. Kama tumeelewa hapo, twende kwenye introduction to sickle cell disease. So, what is sickle cell disease? So, sickle cell disease is genetic or hereditary blood disorder characterized by red blood cells that assume abnormal, rigid, and a sickle shape, so, when in a deoxygenated state. Tuliona kwamba pakiwa na zile 4 normal hemoglobin chains, sawa, pakiwa na zile 4 normal hemoglobin chains, the shape of RBC zitakuwa normal. What is that shape? Zitakuwa hivi. Tutakuja kuona sasa. Pakitokea unakuwa na shida ya zile chains, sawa, ile RBC inaweza kuwa hivi, sawa, inaweza kuwa kama hivi, yani iko kawaida. Lakini ikitokea huyu mtu amekuwa kwenye deoxygenated state, sawa, mwili ukakosa oxygen ya kutosha, zile seli zita change na kuwa hii shape. Hii shape ndio inaitwa sickle shape. Sawa. Sasa basi, the 4 normal hemoglobin chains we will get normal shape ya RBC. Lakini pakitokea kuna shida kwenye zile chain, shida uwaga ipo kwenye beta chain, kwa sababu tumesema tuna 2 alpha chain, sawa, na 2 beta chain. Pakitokea na shida kwenye beta chains, kawaida ile RBC itakuwa hivi. Lakini ikitokea sasa huyu mtu amekuwa deoxygenated, ameenda kwenye sehemu ambapo kuna oxygen kidogo, sawa,
au let's say anaugua let's say kama pneumonia. Kwenye pneumonia manake it means mgonjwa atakuwa na reduced oxygenation, ndio? Kama atakuwa na reduced oxygenation, ndipo pale ambapo hii seli haiwezi kuvumilia sasa kuwa ile normal shape, ita change na kuwa sickle shape, shape, sawa. Kwa kwenye sickle cell disease the issue is zile red blood cells zina assume sickle shape when in deoxygenated state. Kwa nini? Kwa sababu huwa tuna shida kwenye formation ya beta chains. Zile beta chains ambazo zimetengeneza hemoglobin pana shida. For that case, kwa kawaida zitakuwa hivi, lakini mtu akiugua ugonjwa wowote, sawa, kwa sababu ugonjwa wote unaweza kutrigger low oxygenation, hivyo basi huyu mtu ana end up kwenye sickle shape za RBC. Lakini kwa vitu ambavyo tumeona, it is hereditary genetic, sawa. Sio ugonjwa ambao unatokea tu, ni ugonjwa ambao unarithishwa kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto. Kwa ni ugonjwa ambao zile RBC haziko hivi tu, they are not this one, sawa. Kawaida huwa ziko hivi kwa mgonjwa sickle cell. Sasa kwanza tukianza kwa mgonjwa, kwa mtu ambaye hana sickle cell, seli zake kawaida huwa ziko hivi, either ana oxygen au hana oxygen, the shape will be like this one. Lakini kwa mgonjwa sickle cell is different, the shape normally is like this one. Lakini akienda katika mazingira ambayo kuna low oxygen tension, hizi zitabadili shape, zinakuwa sickle. Kwa kumbe hii sickling, ile sickling, sawa, ile sickling whereby from normal RBC kwenda kwenye sickle RBC huwa inatokea kwenye low oxygen tension. Kwa hiyo tukimwahi tukampa oxygen, RBC itarudi, itakuja kuwa normal. Kwa hiyo shida ya ugonjwa wa sickle cell ni hii cycle kwamba inakuwa normal, inakuwa sickle, inarudi normal, inakuwa normal, inakuwa sickle, inakuwa normal, sawa. Kwa hiyo seli zake zipo katika hii cycle, normal, sickle. For that case, even the lifespan ya ile normal RBC kwa mtu ambaye hana sickle cell, tumesema RBC, red blood cells, huwa zinaishi mpaka siku 120. Lakini kwa wagonjwa wa sickle cell disease, this kwamba iko normal, inakuwa sickle, inarudi normal, iko normal, inakuwa sickle, inarudi normal, this cycle inasababisha even the RBC zao ziwe distracted very early. Kwa hiyo the RBC haziishi siku 120, huwa zinaishi siku 10 mpaka 20, zinakuwa distracted. For that case, wagonjwa wa sickle cell always wako anemic kwa sababu the RBC huwa zinaondolewa mapema sana. Kwa hiyo kila mgonjwa wa sickle cell yeye kawaida yake HB yake huwa ni 6-7. That's very normal kwa sababu the RBC zinakuwa distracted early due to that cycle. Iko normal leo, kesho amepata sickling, mrudi tena normal, hivyo. For that case hii kwamba iko normal inarudi kawaida, inasababisha even the RBC ziwe destroyed very early, sawa. Kwa hiyo sasa tukirudi kwenye nani yetu, nafikiri tumeelewana, sawa. Ni ugonjwa wa kurithishwa, sawa, ambapo zile red blood cells zina assume sickle shape when in deoxygenated state. Kwa kumbe mgonjwa yani trigger tutakuja kuziona kule, the issue huwa ni zile RBC huwa zikiwa deoxygenated zinabadilika shape. Na hizo sickle RBC tuliona kwamba the normal RBC kwamba zina uwezo wa kupita, sawa. Kwa mfano kama hii tulisema inaweza kupita hapa fresh kabisa bila shida, na pia tukasema kama hii ina uwezo ukapita even to the small blood vessel kwa nini? Kujimanipulate, kufanya deformability. Kwa hiyo inajisqueeze, itapita, inaenda kusupply oxygen kama kawaida. Lakini hizi sickle RBC, sawa, kama blood vessel ni kubwa itapita, lakini kama blood vessel ni kadogo, sawa, haitopita, sawa. Matokeo yake itasababisha obstruction yake, sawa, obstruction. Kwa huku mbele huku tutasafa ischemia, hatutapata damu mbele. For this reason ndio tutakuja kuona the main admission ya wagonjwa wa sickle cell huwa ni hii kwamba zile RBC zinashindwa kupita, kwa hiyo matokeo yake zina block blood supply. Kwa huku tunaform what? Ischemia, sawa, tunaform ischemia. Kwa mtu atakuja ana very painful crisis kwa sababu no supply of
blood, no oxygen kule, no nutrients. Sawa. Sasa kitu ambacho kinasababisha kwa nini zisijipinde, zisipite huko, these cells ambazo ziko sickled, they are rigid. Sawa, ni ngumu, haziwezi kubadili shape na kujisqueeze zikapita hapa. No, haziwezi kufanya hivyo. They are very rigid. Sawa. Lakini zile normal RBC, they are deformable. They have ability ya ku cross even to the small vessels. Sawa, inaji manipulate, ina supply huko even kama RBC huko, but not kwenye sickle cell. So hizi tumesema hizo sickled RBC, they are rigid and abnormal, lakini imeeleweka kwa definition. Is a genetic hereditary blood disorder characterized by red blood cells that assume abnormal, rigid and sickled shape when on deoxygenated state. Why that? Kwa sababu ya shida kwenye beta chain. We are going to see very shortly. The sickled RBC, they are rigid. As a consequence, they are unable to pass through the narrow capillaries, kitu ambacho nikielezea, leading to vessel occlusion. Sawa, hivyo inaziba blood vessel, causes various pathology we are going to see. Kwa tukija kwenye picha yetu hapa, hii ni picha ya mgonjwa wa sickle cell. Kwa hiyo kwenye hizi big vessel blood flow, lakini kwenye small blood vessel tuna hii blockage. So this blockage itasababisha no blood supply huko mbele, or tutasuffer ischemia, no blood supply, no nutrient supply, no oxygen supply. As a result, hii sehemu itakuwa very painful. Mgonjwa atakuja with painful crisis. Sawa, crisis tukuja ku note the crisis, vitu ambavyo vinawaleta wagonjwa mjini, but all of them, the issue kubwa huwa ni blockage secondary to those rigid abnormal RBC which cannot pass through capillaries. Hivyo inasababisha occlusion na ischemia. Nafikiri imeeleweka. Tukiendelea sasa, shida huwa ni nini? Sawa, shida huwa ni nini kwenye sickle cell disease? Tumeona kwamba hapa, sawa, tumeona this is genetic hereditary. Sawa, kwamba kitu ambacho kinarithishwa, na kitu ambacho chochote kinarithishwa inabidi tujue chochote ambacho kinarithishwa, the issue is kwenye chromosomes. Sawa, kwenye chromosomes. Sawa, magonjwa mbalimbali yanasababishwa na chromosomes. Kwa mfano kama let's say mtu ana shida na chromosome namba fulani, anapata ugonjwa fulani, si ndio? Nafikiri hivyo watu mnajua. Sawa, lakini shida kwa mfano kama kuna ule ugonjwa ambao uko very common, sawa, ni chromosomal abnormality number 21. Sawa, unaitwa nitoka sasa hivi Down syndrome. Yes, so Down syndrome is secondary akiwa na shida hapa. Sawa, so kuna magonjwa mengi. So tuna Patau syndrome, sawa, tuna Edwards syndrome whereby namba 18 ndio waga ina shida, Edwards namba 13, ndio. So 18, 13, yani kila moja ikiwa ina shida huwa inaleta ugonjwa aina fulani. Sasa kwenye sickle cell the issue huwa ni chromosome namba 11. Remember that kwenye sickle cell disease the problem is chromosome namba 11, kwa sababu tumesema this disease is hereditary, kwamba inarithishwa kutoka kwa mtu kwenda kwa mwingine. So the problem huwa kwenye chromosome number 11. Sawa, sasa kwenye chromosome namba 11 shida ni nini? We know that tuna 23 pairs of chromosomes, ndio 1 2 3 mpaka hadi 23, ndio 22 23 ndio ile sex chromosomes. Lakini kwenye sickle cell, please know that kwenye sickle cell the problem is chromosome number 11. Sasa chromosome number 11 ndio iko responsible kutengeneza zile haemoglobins. Please know this. Chromosome number 11 ina kazi nyingi sana katika kutengeneza proteins. Out of those functions ambazo za kutengeneza proteins, one of those proteins produced by chromosome number 11 is haemoglobin. So haemoglobin is produced by what? By chromosome number 11. Lakini kitu kingine ambacho inabidi tujue kwenye sickle cell,
kumbe kwenye sickle cell shida huwa kwenye chromosome namba 11, narudia tena. Sawa? Na kwenye sickle cell shida huwa tumesema ni kwenye hemoglobin. Huwa kuna shida ya hemoglobin. Kama kuna shida ya hemoglobin, the RBC zitakuwa sickled when deox. Sasa shida huwa ni nini? Shida huwa ni kama ifuatavyo. Tukizoom ile chromosome namba 11, sawa? Chromosome namba 11, si ndio? Tumesema ina functions mbalimbali katika kutengeneza protein, sawa? Inatengeneza a lot of proteins. One of those proteins tumesema inatengeneza hemoglobin. Na tumeona tuna hemoglobin mbalimbali. Hemoglobin A, sawa? Tumeona tuna hemoglobin F, tumeona tuna HbA2, sawa? Na pia tuna HbA1c, sawa? Hivyo. Lakini sasa shida ya hizi hemoglobin mojawapo ambayo huwa inakuwa affected ni ile hemoglobin ambayo iko nyingi. Kwa sababu kwa mfano kama fetal hemoglobin iko kidogo, si ndio? Hata kama kuna shida huku, ile problem haitaonekana kwa sababu its function is not very significant. Kwa sababu concentration ya hemoglobin F is ndogo. Lakini pakiwa na shida hemoglobin A, ile ambayo tumesema ina constitute more than 90% of other types of hemoglobin, ndio ambayo shida itakuja kuonekana sasa. Sasa kwenye chromosome namba 11 ndio ambayo ina command kwamba tengeneza hemoglobin A, tengeneza hemoglobin F, tengeneza hemoglobin A2, HbA1c. Hiyo ndio ambayo ina command. Ikitokea ile command inayotoka huku iko vibaya, ndio huku tutaona end up of getting sickle cell. Sasa the normal command huwa ikoje? The normal command tuki magnify this HbA2, sawa? HbA2, sawa? The normal kabisa, sawa? The normal function of HbA2 ni nini? The normal function of HbA2 ni kwamba tumeona kwamba transportation of oxygen, sawa? The normal function of HbA, sawa? Hii ya kwanza HbA is transportation of what? Oxygen. Please remember this. Transportation of oxygen, na ndio ina constitute a lot of percent tukilinganisha na zile nyingine. Sasa out of these 4 types of hemoglobin, ya msingi kabisa kuliko zote tungesemea HbA, kwa sababu ndio iko nyingi na ndio ambayo inafanya kazi kubwa ya kutransport what? Oxygen. Sawa. Sasa HbA inatengenezwaje? HbA inatengenezwa na chromosome namba 11. Sawa. Na tumeona kwenye HbA huwa tuna 2 alpha chain na pia tuna 2 beta chain. Sawa. Sasa hizi chain 2 alpha chain, 2 beta chain, manake ni command ambayo inatoka kwenye chromosome namba ngapi? Namba 11. Kwamba itengenezwe 2 alpha chain, itengenezwe 2 beta chains, itengenezwe. Ndizo ambazo zitaenda kucombine with heme with iron na kuform what? Hemoglobin. Sasa kuna sehemu kwenye hizi chromosome, please naomba tuelewane, sawa? Kuna sehemu ambayo ina command tutengeneze alpha chain na kuna sehemu ambayo ina command tutengeneze beta chain. Sasa shida huwa kwenye hii beta chain. Shida huwa ni kwenye beta chain. Alpha chain no problem. Ila shida kwenye hizi beta chain. Ile sehemu ambayo ina command itengeneze beta chain, inaweza ikatokea ikaenda information ya makosa. Sawa? Instead of making normal beta chain tukatengeneza beta chain mbovu. Tukitengeneza beta chain mbovu ndio tuna end up getting what? Sickle cell disease. Not alpha chain, beta chain. Tumeona kwamba hii ina command tutengeneze alpha chain, tumeona pia ina command tutengeneze beta chain. Ikitokea ile information ambayo imesema tutengeneze beta chain ikawa defective, sawa, tukatengeneza defective beta chain. That defective beta chain ambayo command imetoka kwenye chromosome namba 11 ikasema tutengeneze beta chain, lakini kumbe ikatengenezwa mbovu, matokeo yake the problem ambayo itakuja, we will end up having what? Sickle cell disease. Sasa hiyo defective beta chain waga iko. Kwanza tuone normal, sawa? Kwenye hiyo chromosome namba 11, sawa? Chromosome namba 11, please let's understand this. It's very simple. Chromosome namba 11 tumesema inatoa hiyo command za alpha kutengeneza beta. Lakini kwenye beta chain, sawa, vile ambavyo inatengenezwa tumeona kwamba kwenye beta chain, kwa sababu ni chain, sawa, kwa sababu ni chain huwa tunatengeneza chain hivi, sawa, kwa sababu ikisema itengenezwe beta chain, kwa hiyo beta chain itatengenezwa, sawa. Hii chain hizi ambazo
zinatengenezewa hapa huwa ni amino acid. Kwa hiyo ikisema tengeneza alpha chain, tengeneza let's say tuanze na alpha chain kwanza. Itatoa command tengeneza alpha chain, tengeneza alpha chain, tengeneza alpha chain, tengeneza alpha chain. Sawa. Hizi zinaitwa amino acids. Ndio ambazo zinatengeneza zile chain amino acids. Itapeleka tena command tengeneza beta chain. Kwa beta chain pia itatengenezwa. Kwa hiyo ile command ya alpha chain na beta chain inatoka chromosome. Lakini tumesema shida huwa kwenye beta chain. Hii ni shida gani? Inaweza ikatokea ile chromosome namba 11. Kwanza tuone normal ikoje. Sawa? Normal ikoje? Huwa ikitoka command tengeneza beta chain, kwa beta chain inatengenezwa. Sawa? Hizi nimesema zinaitwa nini? Zinaitwa amino acids. Hizo ambazo zinatengenezwa chain. Zinatengeneza chain. Amino acids. Amino acids tukizicombine pamoja hivi ndio tunapata ile let's say beta chain. Na sasa tujue kwamba shida huwa kwenye hizi amino acid ya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kwa kawaida hii amino acid ya 6 ndio ambayo waga ina shida. Amino acid ya 6 kwa kawaida tukisema hemoglobin ile chromosome namba 11 ikisema itengeneze beta chain inabidi iende, lakini hii jina la hii ya 6 inabidi kawaida iwe glutamate. Sawa, kawaida inabidi iwe hivyo. Kumbuka tumesema normal HB ina 2 alpha chain, normal ina 2 beta chain, ndio? Lakini kwenye sickle cell ambayo sasa hii beta chain the normal one ndio hii hapa. Sawa? Sehemu ya 6 ndio ambayo huwa tuna interest nayo. Ya kwanza ya 6 huwa inabidi ikae glutamate. Ila sasa inaweza ikatokea command imeenda lakini command ikawa defective. Ikisema tutengeneze beta chain, sawa, itatengenezwa. Lakini 1 2 3 4 5 6 kwenye ile ya 6 instead of kukaa glutamate inakuja kukaa mjomba mwingine hapa ambaye anaitwa valine. This is very problem. Sawa? Ikikaa valine ndio ambayo sasa ndio itatuletea ile sickle cell disease. Nimeongea mambo mengi lakini to summarize ni hivi kwamba tumeona kwamba chromosome namba 11 inapeleka command tutengeneze alpha chain, tutengeneze beta chain. 2 alpha chain, 2 beta chains. Ndio. And normally kwenye normal, sawa, normal beta chains, kwenye normal beta chain tumeona ikitengenezwa normally. Sawa. 1 2 3 4 5 6. Kwenye hii ya 6 inabidi kaa hapa kitu kinaitwa glutamate. Lakini kwenye wagonjwa wa sickle cell sasa, huku chromosome namba 11 imesema tutengeneze 2 alpha chain, zitatengenezwa kawaida, pia tutengeneze 2 beta chain, itatengenezwa. Ila sasa kwenye hii beta chain ambayo itatengenezwa sasa 1 2 3 4 5 6, ile sehemu ya 6 hii instead of kukaa glutamate haitokaa glutamate, itakaa kitu kinaitwa valine. Sasa ikikaa valine ndio ambayo inatuletea ugonjwa unaitwa sickle cell disease. Nimesummarize very shortly. Nafikiri nimeeleweka. Tukija kwenye notes zetu hapa kwamba sasa the genetic defect producing sickle cell disease is single point mutation, the substitution of valine ile ambayo nimewaambia to glutamic acid. Sawa? Kawaida ilibidi ikae glutamic acid lakini sasa hivi imekaa valine. Hiki kitu tukija hapa chini normal HbA, sawa, normal HbA tulisema ibidi ikae glutamate, lakini kwenye sickle cell hapa imekaa nini? Valine. So shida kubwa ni hiyo kwenye chromosome namba 11, ile sehemu ambayo ilibidi itengeneze beta chain ikae glutamate, sasa hivi amekaa nani? Valine. So the genetic defect producing sickle cell is single point mutation. Mutation ni hiki kitu kwamba ilibidi akae huyu lakini sasa hivi amekaa mwingine. That's called mutation. Nafikiri mnajua hiyo. Kwa ni single point mutation. Single point maana yake ni kwenye kasehemu kamoja tu, sawa, instead of kukaa huyu amekaa huyu. So the genetic defect producing sickle cell disease is a single point mutation of substitution. Substitution maana yake replacement, whereby tumemtoa glutamate, sasa hivi amekaa nani?
valine. At codon namba 6, katika ile sehemu namba 6 of beta hemoglobin chain of chromosome 11. Imeeleweka hiyo nafikiri kwa maelezo hayo. Kama hujaelewa please rudisha nyuma, elewa taratibu utaelewa. Sawa? So this mutation leads to the replacement of glutamic acid, tumeitoa, sasa atakuja valine. Sawa? Whereby huyu glutamic acid ambaye ilibidi akae pale, huyu ni acidic. Glutamic acid ndio ile glutamate jamani. Ukisikia glutamate, ukiona sehemu nyingine wameandika glutamate, sawa, ni the same with glutamic acid. In short, ukiona neno hii ate inamaliziwa pia ic acid, sawa, know that, sawa. Ukiona hii neno ate ni the same with hii. Ukiona carbonate also is carbonic acid, hicho carbonate, si ndio? Hii ate the same with carbonic acid. So ukiona glutamate the same with glutamic acid. Nafikiri tumeelewana. So ile glutamic acid huwa iko negatively charged, lakini yule mjomba ambaye amekuja kuingia yuko neutral. For that case tumetoa sehemu ambayo ilibidi ikae negative charge, amekuja neutral. For that case lazima shida iwepo. Shida ni ipi inayokuja? Ndio sickle cell disease. Sasa sawa, tumemtoa glutamic acid, amekuja valine ambayo yuko neutral at position number 6 of beta hemoglobin chain of chromosome of hemoglobin A. Sawa, hiyo replacement kwamba tumemtoa glutamate amekuja valine ndio ambayo itasababisha RBC to sickle when on a deoxygenated state. Sawa, for that case RBC ile ambayo ina hiyo defectiveness whereby sasa hivi tuna valine instead of glutamic acid, ile RBC ikiwa sehemu ambayo kuna low oxygen tension itasababisha sickling. Sawa, itasababisha wote sickling. Sickling maana yake ndio ile change from this one to this one, inaitwa sickling. Sawa. So the following pathogenesis inaelezea hiyo pathogenesis kwamba HBA huwa ni hivi, sawa, lakini kwenye sickle cell huwa amekaa pale mjomba anaitwa valine not glutamate. So HBS ukiona neno HBA maana yake this is adult hemoglobin. HBS ukiona HBS maana yake ni ile HB ambayo sasa ni ya sickle cell, whereby kwa mfano kama hapa this is called HBS, this is normal HBA, ndio? So normal HBA kwenye sehemu namba 6 ile ya beta hemoglobin chain tumesema huwa tuna glutamate, lakini for this case ikitokea normal hemoglobin imekuwa sasa abnormal, ndio itakuwa HBS, HB sickle, whereby sasa hivi amekana ni valine, ambayo valine tumesema huyu ni neutral wakati huyu alikuwa ni negatively charged. Sawa, vituelewe hivyo. So HBS results from a single point mutation in the beta hemoglobin chain of HBA molecule at position number 6 where glutamate is replaced by what? By valine. Valine ndio amekaa pale. Sasa basi shida ya hiyo, pakitokea hiyo substitution, ile HB ita polymerize into a long fiber causing RBC to sickle when on deoxygenated state. Pakitokea hivyo ile RBC normal itakuwa hivi, lakini kwenye deoxygenated state itakuwa iko hivi. Sawa, itakuwa sickle. Sasa wanasema 2/3 ya kesi zote za sickle cell they are in Africa where the disease is believed to originate. Kwa wazungu wanaamini kwamba ugonjwa wa sickle cell umeanzia wapi? Afrika. Pathophysiology ni kile yani pathophysiology yetu hapa yote inaelezea ile kwamba normal RBC inakuwa hivi kwa mgonjwa wa sickle cell, lakini akiwa on deoxygenated state inakuwa hivi, ambayo hii inasababisha vessel blockage. So under low oxygen tension ile the absence of glutamate pale ambapo sasa hivi tumesema pana valine at position 6 of beta hemoglobin chain promotes aggregation which dissolves RBC which dissolves the red blood cells into a sickle shape. Hii sentence mara ya 5 inatajwa. Kwa inabidi mjue kwamba kwenye low oxygen tension ile RBC ambayo kwenye position number 6 pale sasa hivi ipo valine instead of glutamate. Uwepo wa valine
instead of glutamate itasababisha hii RBC ikiwa kwenye deoxygenated state, sawa, ichange iwe nini, iwe sickle, sawa. So in sickle cell disease, low oxygen tension promotes RBC sickling. Hii point ni muhimu sana. Kwa hiyo kumbe kwenye wagonjwa wa sickle cell wakienda kwenye sehemu ambayo ina low oxygen tension watapata sickling. Kwa mfano kwenye high altitude, ukienda mlima Kilimanjaro kule juu kabisa, oxygen tension kule iko nini, iko chini. Kwa wagonjwa wa sickle cell wakipanda wakienda kule, the RBC will be sickled na watasafa crisis iko nyingine, we're going to see them. So these sickled and rigid red blood cells lose flexibility as they pass through narrow blood capillary, leading to vessel occlusion and ischemia and organ damage. Sawa, sababu kwa mfano kama hapa, let's say huyu mtu alikuwa kwenye low oxygen tension, si ndio? Hizi RBC zikawa sickled, zilipokuwa sickled zika block the vessel. Blocking the vessel, it means huku there won't be oxygen supply. No oxygen supply, tutapata ischemia and organ damage. Kwa hiyo ile organ ambayo iko huku inaweza kuwa damage. Kwa mgonjwa wa sickle cell akija analalamika maumivu, know that the pathogenesis is here, sawa. Kwa lazima umsaidie to unblock hapo. Unblock vipi? Tutakuja kuona how to unblock that. Kimpa fluid tu una unblock hiyo, sawa. Kwa shida kubwa ndio hivyo, zile sickle RBC zina umoja wake ukoje? Let's say hii ni very big blood vessel, iko hivi, sickle ziko hivi, sawa. Sasa zile sickle zikishaona tu kuna kasehemu hivi, akianza tu mmoja kublock na nyingine zote zinakuja kublock kabisa, yani, sawa. Kwa hiyo zina umoja, they aggregate, sawa. They aggregate kwamba zinashikana, sawa. They aggregate and they block the blood supply to a certain part of the body. Tukiendelea sasa, we know that the normal RBC tumesema ni disc shaped like this one, sawa. Deformable, kwa deformable manake they can pass easily through even narrow capillaries, but sickled RBC they are sickle shaped. Sickle shaped ni E shapes, ndio. They are rigid, don't pass easily through capillaries. Tumeona hiyo. This they don't cause occlusion. Why they don't cause? Kwa sababu they are deformable. They are able to be flexible na pass even to the small vessel. But this they cause occlusion of the vessel, which is the main pathogenesis ya kwenye sickle cell. Lifespan tumeongelea hapa ni 120 days, hapa 10 to 20 days. Why? Kwa sababu ya ile normal shape sickling. Normal shape sickling inasababisha zile cells ziwe destroyed mapema. So this is normal blood red blood cells, wakati this is sickled red blood cells. So tukienda kwenye heredity, hapo hiyo sehemu ambayo tumepita ndio tunaongelea shule nyingi sana hapa. Sickle cell, ukiuliza what is sickle cell, what is the shida ni nini, tumeongelea huko. Tukija kwenye heredity, tuone heredity, then tuone zile crisis. Mgonjwa anakuja na shida gani? Very important part. Sasa tuliona kwamba shida kubwa, hii sickle cell tulisema ni hereditary, ndio? Hereditary. Shida huaga kwenye chromosome namba ngapi? 11 tumesema, sawa. So the sickle cell is autosomal recessive hereditary disorder, sawa. Ni ile kwamba kuwa recessive manake, let's say tuna A tuipe normal hemoglobin, afu hii A tuipe sickle hemoglobin. Kwa mfano labda tukisema hivi, kuwa recessive manake penye dominant A kubwa huyo hawezi kumanifest, lakini ikitokea wapo wote wawili ndio anaweza akamanifest. So sickle cell the same, kwa sababu tumesema ni ya urithi. Mtu ambaye ana normal adult hemoglobin lazima arithi A kutoka kwa mama na A kutoka kwa baba, kwamba ana adult hemoglobin ya kawaida kutoka kwa mama, ana adult ya kawaida kutoka kwa baba. So AA means genetic makeup, kwamba individual inherit one from the father and one from the mother. Ikitokea let's say mmoja alikuwa amekeri, sawa, wenye genetics yake amechukua ile sifa ya sickle cell. So chukua labda A imetoka kwa baba, sawa, na S imetoka kwa mama. S kwamba ile sickle, sawa, sickle gene, sawa. Kwa hiyo maana yake huyu atakuwa AS. Lakini huyu AS kwa sababu tumesema is autosomal recessive,
Kuwa recessive maana yake akiwepo yule ambaye ni dominant, yule ambaye ana carry normal feature, huyu hawezi akamanifest. Kwa for that case huyu mtu atakuwa amebeba sifa ya sickle cell, lakini haoneshi ugonjwa. So huyu AS is when a person inherit one normal hemoglobin and one parent ana sickled hemoglobin S. Kwa hiyo moja normal, moja ina shida. So this individual they are called sickle cell carriers. Unaweza kuwa carrier wa sickle cell na usijijue. Sawa? Ukikutana na carrier mwenzako mkapata mtoto, carrier plus carrier, unaonekana mkubwa sana kupata mtoto mwenye sickle cell. Sawa? So this individual they don't show symptoms. Pale ambapo let's say kama una mzazi wako mmoja ni sickle. Mgonjwa wa sickle cell anaitwa sickle jamani. Sawa? Kama una mzazi sickle, sawa? Maana yake let's say una mzazi mmoja sickle, mwingine yuko normal, afu na wewe uko kawaida. Kuna uwezekano mkubwa wewe kwenye sifa zako una moja normal, nyingine ya sickle cell. Hauoneshi kwa sababu this is carriers, ndio. Na hauoneshi kwa sababu huyu yule wa normal ndio yuko dominant wakati huyu yuko recessive. Sasa ikitokea umepata S kutoka kwa baba, S kutoka kwa mama, this is when person inherit sickled sickled trait from one parent and the other from parents. Ndio. Ukiwa SS kwa sababu ni autosomal recessive, kwa recessive manake ile sifa mbaya lazima ziwepo zote for disease manifest. Hapa sifa mbaya yuko moja yuko vizuri. Huyu tumesema anaitwa carriers. Wakati huyu sifa mbaya ziko zote mbili, that's the meaning of autosomal recessive. Lazima ziwepo zote mbili ili mgonjwa present with that disease. So when the person inherits sickled trait kutoka kwa wote, sawa, huyu atakuwa ni sickle, atakuwa mgonjwa and they show symptoms. Kwa huyu haoneshi dalili, yani yule ambaye amepata let's say na jamaa hapa, si ndio? Amepata hapa father, sawa, hapa mother, sawa, na kuna mwingine hapa jamaa, sawa, hapa father, hapa pia mother. Kwa father akampa normal, sawa, mama akampa sickled. Huyu tumesema anaitwa carrier, sawa, kwamba mama ana ile either ni mgonjwa wa sickle cell au na yeye pia alikuwa amebeba ile sifa. Huyu anaitwa carrier, show no symptom, hana dalili yoyote ya sickle cell utapata. Lakini kama baba let's say alikuwa carrier akaweka na mama let's say alikuwa carrier akaweka, kwa mgonjwa ni SS, huyu mgonjwa sasa ndio atakuwa sickle, ataonesha dalili, bali huyu hataonesha dalili. Sawa. After kuelewa hapo, so in carrier AS, sasa kitu ambacho inabidi mjue, carriers wa sickle cell wale ambao wabeba AS, moja kutoka mzazi mmoja iko normal, nyingine ni nzima, hawa huwa they are protected from severe form of malaria. Huwa hawaugui malaria. Kwa ukiona mtu anajisifia mimi siugui malaria sio nini, kuna uwezekano ni huyu sasa. Sawa. They are protected from severe form of malaria. Kwa nini? Kwa sababu tumeona kwamba their RBC imechukua normal, adult pia imechukua S, sawa. Ile normal tumesema inakuwa na adult from both parents. Na ikiwa AA maana yake the ability of this RBC, sawa, to carry oxygen iko very high. So kuna high ability of what? Of carrying what? Carrying oxygen. Ikiwa hivi kwa sababu kazi ya hemoglobin tumesema ni kubeba oxygen. So ukiwa umechukua A kutoka kwa baba, A kutoka kwa mama, the ability of carrying oxygen is very high, very good ability. Lakini ukiona una AS ability, hii sifa ya kwanza itakupa good ability, sawa, to carry oxygen, lakini S there won't be no good ability to carry oxygen kwa sababu this one is defective. For that case oxygen ambayo huwa inabebwa kwenye AS huwa iko chini, sio nyingi kama vile tukikompare kwenye nini, kwenye normal hemoglobin, sawa. For that case oxygen hapa let's say kwa mfano tu kama tukichukulia let's say hapa tumecarry 5 molecules of oxygen, lakini hapa kwa sababu ya hii S let's say sasa hivi tutacarry only 2 molecules of oxygen. Kingine inabidi mjue wale parasites of malaria, sawa, malaria parasite they need oxygen to grow. Kwa hiyo they will grow well hapa than hapa, sababu hapa hakuna oxygen ya kutosha. Hawa wadudu wa malaria hawatakuwa vizuri hapa,
Kwa matokeo hayo sasa, hawa wagonjwa ambao wana AS hawapatagi malaria, kwa sababu wale wadudu wa malaria hawezi kuishi sehemu hii, kwa sababu sehemu hii haina oxygen tosha. Ndio kitu ambacho kinaongelea kwamba in carriers AS they are protected from severe form of malaria because the red blood cells have low oxygen retention and the ruptures easily, making the plasmodium unable to reproduce. Therefore, in the areas where malaria is a problem, sickle cell carriers, wale ambao ni carriers, chance ya survival yao ni kubwa kwa sababu they are protected from severe form of malaria. Sasa basi, cha kushangaza, tulitegemea wale wagonjwa ambao wana SS, kwa sababu we know that hawa sasa even ability ya kucarry oxygen ndio iko very low, ndio iko very low. Sawa, kwa kile kitu ambacho nimekielezea pale, tulitegemea hawa ndio wasiumwe kabisa. Cha kushangaza sasa, hawa ndio wako very prone to malaria, very prone to malaria, and it's one of the important triggers of malaria. Sawa, kwa hiyo shule ambayo ina explain why they are protected from malaria while others they are not protected. Wanasayansi wengine hiyo kwamba because this ina carry low oxygen tension wanaikubali, wengine wanaikataa, kwa sababu wanatumia hii fact kwamba basi hawa wasingeugua kabisa malaria. Why do they suffer more malaria is idiopathic, haijulikani. Sawa, lakini hatukosagi majibu. So the patient with SS are not protected from malaria. For them, malaria is commonest cause of sickle cell crisis. Kwa nini? No one knows. Inabidi mjue tu hivyo, wale AS carriers they are protected while SS they are not protected, they are very prone to malaria. Please understand that. Therefore, mambo yote ambayo tumeyaona, the different forms of sickle cell disease are determined by the genes inherited from by parents. Sawa, kama umeris AA utakuwa normal, umeris AS utakuwa carrier, kama umeris SS utakuwa sickle. Hiki ambacho kinaongea. So some who has the disease has inherited a sickle cell gene from each parent, SS. Sawa, umeris kwa mama, umeris kwa baba. These are called sickle cell anemia or sicklers. Wale ambao wameris moja normal, moja nani, wanaitwa carriers. Sawa, wamecarry the trait. So people with sickle cell trait don't have sickle cell disease, kwa sababu kuwa na sickle cell disease maana yake umeonesha dalili. So people ambao wana zile trait, wale carriers, they don't exhibit any sign of the disorder, but they can pass the gene to their children. Sasa tukija kuona ile heredity inakuwaje, kwa sababu huyu tumesema this is normal, this is carrier or trait. Sawa, huyu ni normal, huyu ni trait. Sawa, shida waga nini? Let's say kwa mfano kama hapa sasa, baba yuko usual, mama amecarry carrier. Sawa, uwezekano ni kwamba 50% ya watoto watakuwa normal. Sawa, na 50% ya watoto watakuwa carriers au watacarry trait. Ndio hiki huyu atatoa A, atapata AA. Nafikiri crossing. Sawa, kwa hiyo kumbe baba akiwa mzazi mmoja akiwa usual, mwingine akiwa na shida, uwezekano ni kwamba akiwa carrier. Sawa, uwezekano ni kwamba hamtopata mtoto sickle, lakini mtapata carriers. Sawa, na kitu kingine, vitu ambavyo haviruhusiwi kwamba ndugu kuoana ni katika kuepusha hizi magonjwa ambayo yako genetic. Let's say kwa mfano hivi, huyu huko usual hivi. Sawa, kaka ni trait. Sawa, na dada ni trait. Ukikutana uwezekano wa kupata watoto wa sickle ni 50%. Tutakuja kuona hapo. Sasa basi, ikitokea sasa baba ni trait, mama ni trait. Sawa, uwezekano wa kupata watoto ambao wako normal ni 25%. Wale sio wako normal kabisa. Sawa, not carriers, not sicklers, ni 25%. Ukicross hapo. Sawa, I think crossing. Labda tufanye moja AS leo tufanya hapa A. Sawa, hapa S, hapa A, hapa S. Sawa, tufanya hapa AA, mtoto atakuwa normal. Sawa, hapa AS tupata carrier. Sawa, hapa AS atakuwa carrier, hapa SS atakuwa sickle. Kwa hiyo hapa hao ni watoto wanne, ndio mmoja kati ya 4. Sawa,
mara 100 tutapata 25, si ndio? Kwa hiyo huyu normal. Kwa uwezekano kupata normal ni 25. Kupata carriers tumeona hapa ni 2 kati ya 4 mara 100 tutapata 50%. Kwa uwezekano kupata carriers ni 50%. Na uwezekano kupata sickle ni asilimia ngapi? Asilimia 25 pia, kwa sababu ni moja hiyo ya 4 times. Ndio hiki ambacho kimeongelea hapo kwamba 25% you have wale ambao wana normal kabisa, 25 wale ambao wako anemic, and the 50 carriers, kitu ambacho kimeongelewa hapo. Kwa hiyo trait different. Ndio maana sasa tunasema it's better kabla hamjaoana mkaenda ku screen for disease like this. Na ukuta wewe trait uwezekano wana nini ni mkubwa. Kwa kama unaweza kuvunja ndoa na uchumba, it's okay, mkubaliano wenu. Ikitokea mmoja trait mwingine anemic, yani mmoja na AS mwingine na SS, what follows? Huyu atakuwa na A, huyu atakuwa na S, huyu atakuwa na S, huyu atakuwa na S. Kwa huyu atakuwa na AS ambayo ni trait ni carrier, ndio. Atakuwa na AS ni trait, sawa. Huyu atakuwa SS, huyu atakuwa ni SS. Kwa hiyo nusu watakuwa sickles, nusu they will be carriers, sawa. Kwa hiyo nusu sickles, nusu carriers. Ikitokea trait na anemia ukakutana, the issue one, sawa. Na je, ikitokea wote sickle, kuna uwezekano upata mtoto normal. Let's see, S, sawa. Mtoto wa kwanza mtapata sickle, wa pili mtapata sickle, wa tatu mtapata sickle, wa nne mtapata sickle. Kwa hiyo haishauriwi ugonjwa wa sickles kukutana na kuzaa watoto. Watoto wenu wote watakuwa sickles, sawa. Sasa tukiendelea, the clinical features, na pia ni sehemu ya muhimu sana, sawa. Clinical features of sickle cell disease. Sickle cell, tumeona kwamba sickle cell RBC they are rigid and they block microcirculation, tumeiongelea mara nyingi, and they cause infection. Infection maana yake tume cut off blood supply, sawa. Kama tuna cut off blood supply maana yake tuta cause what? Anemia. Tuta cause ischemia. Tunapo cause ischemia tutasababisha painful episodes. Nawaambia kwamba kama tukiblock hapa hii sehemu ambayo ilibidi ipate oxygen, it will be very painful, sawa. So sickle cell disease may lead to various acute and chronic complications, of which are potentially lethal. So sickle cell disease, hii ni point ya msingi sana, please ndugu zangu. Sickle cell disease usually do not manifest early in infancy. Kwa nini hai manifest early in infancy? Kwa sababu wakati tunasoma types of hemoglobin tulisema kuna hemoglobin F ambayo iko na nikawapa mfano kwamba ikitokea let's say tuna hapa hemoglobin F, hapa tuna adult hemoglobin, alafu hapa nikasema ikitokea tuna 5 molecules of oxygen, wapi wataenda wengi? Nikasema kuna uwezekano hapa akachukua zote hapa atoka nini, sawa. Kwa hiyo during infancy hizi fetal hemoglobin ambayo mtoto anakuwa nazo zile, hata kama mmekaa kwenye kachumba kana oxygen kidogo, mtoto atavuta oksijeni nyingi kuliko wewe, kwa sababu zile fetal hemoglobin they have very high affinity, uwezo wa kuvuta oksijeni ni mkubwa sana kuliko other types of oxygen. For that case, mtoto akiwa mdogo hizi fetal hemoglobin zina mfavor kiasi kwamba hawezi akapata shida, no sickling, kwa sababu fetal hemoglobin zina carry oxygen ya kutosha, so mtoto hawi hypoxic. For that case hawezi kupata episodes za nini, za crisis za kwenye sickle cell. Kwa hiyo sasa sickle cell do not manifest early in infancy. For the first 6 months infant are protected by fetal hemoglobin. Soon after 6 months, ndio nilisema after 6 months ndio HbA inaanza kuform. Once tunaanza kuform ndipo ambapo first presentation kwa mtoto itaanza kutokea. Kwa during first 6 months hauwezi kuona mtoto anakuja na complain ambayo inasuggest sickle cell. Kwa nini? Sababu fetal hemoglobin it a very high affinity of oxygen. Ingekuwa wewe unazo ability ya zile fetal hemoglobin ku carry oxygen, hata kama sehemu ambayo kuna oxygen kidogo ni kubwa sana, hata kama unavuta hewa kidogo ile inachukua oxygen karibia yote ambayo inaingia.
so they are protected during infancy. After 6 months mara nyingi ndio watoto wanaanza kuja. Miezi 6, miezi 7 anakuja mikono imevimba, miguu imevimba. Complication ya sickle cell tutakuja kuona hapo mbele. Ila earlier than that it usually doesn't manifest. Sasa pia tukiendelea, wagonjwa wanaokuja due to that infection, that obstruction, tumesema mgonjwa atapresent with shida mbalimbali, si ndio? Hizo shida ndizo ambazo zinaitwa sickle cell crisis. Sickle cell crisis ni zile shida ambazo zitaletwa na zile sickled RBC, na hizo sickle cell crisis ni causes of admission. Mgonjwa wa sickle cell huwa haji tu hospitali kwa sababu ana sickle cell. Kuna kitu huwa kinamleta. Kile kitu ambacho kinamleta ni complication ya sickle cell disease. So kile kitu ambacho kinamleta is complication of sickle cell disease ndicho ambacho kinaitwa sickle cell crisis. Yaani kama vile mgonjwa wa HIV kwa mfano, HIV yenyewe haiwezi kumleta mtu hospitali akalazwa, lakini zile opportunistic infections ndizo ambazo zinamleta hospitali na kulazwa na kutibiwa, even ndizo ambazo mara nyingi huwa zinawaua. Sawa. Kwa HIV yenyewe haisababishi admission, isipokuwa complication yake ambayo opportunistic infection ndizo ambazo zinawaleta. The same with sickle cell disease, haisababishi admission, isipokuwa complication. Zile complication huko hatuiti opportunistic infection, tunaita sickle cell crisis. So the term sickle cell crisis describes several acute conditions occurring in the patient with sickle cell disease, which are causes of admission in patient with sickle cell disease. So hence the crises are usually what bring the patient to the hospital and the reasons of admission. So sickle cell crisis huwa ziko 5 na unaweza kuulizwa kwa mtihani, mention 5 crises of sickle cell. Ya kwanza inaitwa vaso-occlusive crisis, ya pili inaitwa aplastic crisis, ya tatu inaitwa splenic sequestration crisis, ya nne inaitwa hyperhemolytic crisis, ya tano inaitwa acute chest syndrome. Let's see one by one. Tukianza na vaso-occlusive crisis, tulisema the complication kubwa ya hizi sickled RBC ni kucause blockage. Once tukicause blockage, sawa, kama tukichola, let's say hii blood vessel imeenda, nyingine imeenda, sawa, zilikuwa zinakuja, ya kwanza ikablock, zingine zika aggregate, zikaungana zote, oya tufanye hivi tufanye, zika block kabisa, so no blood supply, blood itakuwa inaenda huko. Hii sehemu ambayo ilibidi ipate oxygen inakuwa infarcted. Kuwa infarcted maana yake kukosa nini? Kukosa blood. Tumekosa blood maana yake tumekosa oxygen, sawa? Tumekosa nini? Nutrients. As a result, hii sehemu inaweza ikapata damage au ikafa kabisa. So this infection ina present as very painful, sawa? Pain. Ugonjwa unakuja iko very painful. Sasa hii obstruction of vessels ndicho ambacho kinaitwa vaso-occlusive crisis. Vaso ni vessel, occlusive ni occlusion, crisis. Crisis kwa sababu it's very painful, kwa hiyo lazima mgonjwa aje. Crisis maana yani kitu emergency ambacho kinamleta, in short maana yake hicho. Sasa vaso-occlusive crisis is caused by sickled RBC ambazo zina obstruct capillaries and restrict blood flow na kusababisha ischemia. Ischemia maana yake tuna cut off blood supply, pain and necrosis and often organ damage. Kwa tukiblock blood supply, ile inaitwa ischemia ambayo itapelekea tu very painful. Ile pain hiyo ischemia pia itasababisha necrosis, yani ile organ ianze kuharibika, na mwisho wa siku necrosis na end up organ kuharibika kabisa, organ damage. So vaso-occlusive crisis, acute severe pain usually of sudden onset. Mlikuwa mnakaa mnaongea hivi vizuri, ghafla anaanza kulia, sawa, mifupa inauma, sijui nini inauma. The issue is vaso-occlusive crisis. It's very painful. Wagonjwa wa sickle cell wakija wanalia. The issue is vaso-occlusive crisis. Ni one of the leading cause of admission kwa wagonjwa wa sickle cell is vaso-occlusive crisis. Kwa kija mgonjwa wa sickle cell analia, sawa, anasema sijui mifupa inauma au mwili unauma, diagnosis yako is sickle cell disease with vaso-occlusive crisis. Hiki kitu ukiona sehemu kimeandikwa hivi hivyo, mgonjwa anakuja analia, very painful, sawa. Sasa vaso-occlusive crisis,
the organs ambazo zinaweza kuwa affected, yani zile organ, kwa sababu tumeona blood vessel inaenda na supply certain organ. Penye vaso-occlusive crisis huwa tuna block blood supply. So the area ambazo zinaweza kuwa affected, the abdomen, kwa sababu we know kwenye abdomen sawa tuna intestines, ndio ambazo intestine zimekuwa supplied with a lot of blood vessel, zime supply the intestine. Sawa, zile blood vessel ambazo zime supply the intestine zinaitwa mesentery. Sawa, mesentery. Sasa ikitokea tuna blockage ya blood vessel hapa, maana yake huku kote there won't be blood supply, kwa hiyo huku kote kutakuwa very painful. Sawa, kwa hiyo mgonjwa wa sickle anaweza kuja na very painful acute abdomen, analia tumbo linaniuma sana. Know that is vaso-occlusive crisis. Please know that. So the abdomen, mesenteric blood vessel, sawa, inaweza kusababisha acute severe abdominal pain. Inaweza kusababisha pia hiyo vaso-occlusive crisis inaweza kutokea kwenye renal, ile mishipa ambayo ina supply the kidney. Tukiblock, very painful kwenye kidneys. Sawa, inaweza kusababisha stroke. Hii nimeibold kwa sababu it's very important. Unaweza kupata mtoto wa miaka 5 ana stroke, very common. Sawa, very common. Mtoto wa miaka 6, 7 na stroke, kiasi kwamba hatutegemei for that age mtu apate stroke. Kumbe issue ni nini? Ni pale ambapo wakati tunasoma stroke tuliona kwamba kwenye brain tunahitaji blood, si ndio? Ije huku isupply, si ndio? Sasa mgonjwa wa sickle cell inaweza ikatokea zile sickle RBC zikablock the blood vessel ambayo ina supply kwenye brain. Matokeo yake huku utapata ischemia, si ndio? Kwa mtu atapata ischemic stroke. Kwa stroke is present as vaso-occlusive crisis kwa wagonjwa watoto wenye sickle cell. Very it's not very common. Kwa mfano kama nimesha kuona kwa wagonjwa watatu tu, sawa, watoto wadogo anakuja na stroke. Kila mtu kaja ana stroke, jaribu kuulizia sickle cell history, utaipiki tu. So the common cause ya stroke kwa watoto wadogo is sickle cell, ambayo inasababisha vaso-occlusive crisis to the vessel ambazo zina supply the brain. Lakini kingine, skeletal bones, very common. Sawa, mtu anakuja analia mifupa inaniuma, know that blood vessel ambayo ina supply mifupa ndio iko occlused, kwa hiyo mtu anakuja na vaso-occlusive crisis. Lakini pulmonary capillary causing difficulty in breathing, sawa, and hemoptysis ikitokea, let's say haya ni mapafu, ndio yanapokea damu, ndio ikitokea tumeziba hapa, utapata difficulty in breathing, sawa, kitu kinaitwa pulmonary embolism, ndio pulmonary embolism, kitu kama hicho. Sawa, sasa sickle cell inasababisha the same, tuna block hapa, kwa hiyo no blood supply, atuleti damu ili ichukue oxygen. As a result mtu atapata difficulty in breathing. Lakini kuna kitu kinaitwa priapism, sio ushakusikia hiki? Priapism ni pale ambapo huwa inatokea kwa wanaume kwanza, hiyo priapism, kwamba mgonjwa wa sickle cell anakuwa ana erection, yani penis inakuwa erect, sawa, inasimama even kwa masaa 3 mpaka 4. It's very painful, sawa, kwa sababu penis kwa kawaida ikisimama muda mrefu, sawa, iko very painful. Sasa kwa wagonjwa wa sickle cell the issue is what, kama tukidraw the penis kwa mfano, sawa, tuna blood supply ambayo inakuja inatoka, si ndio? Hapo tuchole with red color, sawa, with red color. So blood inakuja inatoka, this is normal. Sawa, let's say this is what, this is penis, hata kama ifanana, this is penis. Sawa, sasa kwenye vaso-occlusive crisis ya kwenye penis, sawa, na kitu ambacho kinasababisha erection, ambacho kinasababisha hadi uume usimame ni blood supply. Blood huwa inakuja nyingi kabisa, blood inakuja nyingi, uume unasimama, si ndio? Nafikiri hilo kila mtu anajua. Erection is blood supply, blood inakuja nyingi, uume unasimama. Inaweza ikatokea sasa blood inakuja nyingi alafu occlusion ikatokea somewhere pale sehemu ambayo ya kutokea. Kama occlusion ikitokea sehemu ya kutokea, maana yake blood itakuwa trapped hapa, itanaswa. Kama ikinaswa, maana yake huu uume utasimama as long as hiki kitu kitokea hapa.
Sawa. So this prolonged erection ndio inaitwa priapism. Priapism, very painful my friends. So priapism is a prolonged erection, sawa, kwa wagonjwa wa sickle cell due to vaso-occlusive crisis ya vessel ambazo zina supply the penis. Tuna vaso-occlusion, tuna trap damu. Tukitrap damu maana yake uume utasimama tu, sababu uume unasimama when it's well supplied with blood, with blood. Kwa hiyo uume utasimama as long as mpaka hiki kitu tukitoa. So this prolonged erection masaa 3 mpaka 4, priapism, very painful, very painful. Sawa. Mgonjwa akija na priapism analia, analalamika, ndugu yangu, very painful. Sawa. Kwa hiyo sasa penis vaso-occlusive inaweza ikatokea kwenye penis causing priapism. Tutaenda kuona hapo mbele what is priapism. Sawa. So the vaso-occlusive crisis tumeona sehemu mbalimbali zinaweza kusababisha vaso-occlusive crisis. Lakini pia tumeona watoto wadogo less than 6 months they are protected, hawawezi kupata nini, kupata hizi crisis. Tumeona hiyo. Na tumesema first crisis huwa inatokea after 6 months. So kitu ambacho huwa kinatokea kwanza kwa watoto wadogo, presentation ya kwanza watoto wadogo, please know this, presentation ya kwanza ya sickle cell kwa watoto wadogo, let's say tumchole hapa chalimu, sawa, na vidole vya mguuni na vidole vya mkononi, sawa. So vaso-occlusion ya kwanza huwa inatokeaga kwenye mikono, sawa, na miguu, sawa. Kwa hiyo sasa huyu mtoto atapata painful episode mikononi na miguuni, sawa. Hii ni first vaso-occlusive crisis kwa watoto. Kwa mtoto atakuja ana swollen hii mikono, ana swollen pia miguu. So this is called, wanaita hand foot syndrome. Kwa hiyo hand foot syndrome is the first presentation of sickle cell disease kwa watoto. Sickle cell disease nini kwa watoto? Au wanaita dactylitis. Dactylitis. Ukisikia dactylitis au hand foot syndrome ni ile first presentation of sickle cell kwa watoto, whereby watakuja wana swollen hizi mikono na miguu. Hand foot syndrome or dactylitis. Kwa hiyo the first vaso-occlusive crisis occurs at 6 months of age and often presents as dactylitis or hand foot syndrome. Kama tukiona we see this mtoto nakuja, ukiona mtoto amekuja, sawa, au akina mama waga wanatoa hizo, sababu wengi watoto wengi wanaweza kuanza kupresent with crisis hii ya dactylitis around 2 years. Mtoto tayari ashaanza kuongea kwamba mama atakwambia anauma sana hii mikono kiasi kwamba alikuwa analia umweke kwenye maji, sawa. So that is called what, hand foot syndrome, dactylitis. Au mtoto akija ana complain hiyo kwamba mama anasema huwa anaumwa mikono mpaka tumpulize hivi ndio huwa anatulia, sawa. Hiyo inaitwa dactylitis my friends, sawa. Kwa mtoto akija ana complain hicho, please suspect sickle cell disease, fanya kitu kinaitwa Sickle test, sawa. So first vaso-occlusive crisis inaitwa dactylitis, sawa. Pia tumeongelea pale kidogo priapism. This is sustained painful erection lasting more than 4 hours, common complication of sickle cell disease, na inatokea kwa 35% mpaka or more kwa boys or men with sickle cell. Kwa ukiwa na wagonjwa 100 wa sickle cell, ukiuliza vizuri around 35 watakwambia washapata priapism. It is a serious complication and it tends to occur repeatedly, sawa. Kama kwa mfano ukipata ya kwanza unaweza ukapata. When it's prolonged sana, it can lead to impotence. Kwa sababu kwa nini mtu apate impotence? Impotence maana yake kwamba mtu anakosa kabisa nguvu za kiume. Kwa sababu tuliona if this is the penis, damu inakuja itoke, si ndio? Tumeblock hapa. Kwa maana yake damu imekuwa trapped hapa. Hii trapped hapa, let's say imeshatumika oxygen ipo tena nutrient ipo. Kwa hiyo this penis italack oxygen, italack nutrient, matokeo yake inaweza ikafa kabisa, mtu akaenda kwa impotence. Know that the first presentation of sickle cell is dactylitis or hand foot syndrome. Utaijuaje? Mama atakuja atakwambia mtoto hii mikono inamuuma sana. Inabidi ujue kwamba one bilateral, kama mkono na mkono au mguu, au inaweza katokea kote, ila mara nyingi huwa bilateral. So dactylitis, this is the first vaso-occlusive crisis that occur
in infants as early as 6 months of age. The colitis presents as painful swelling of dorsum of the hand and the foot, mikono na miguu, kama vile ambavyo nimechora kale kakatuni pale. Treatment of vaso-occlusive crisis, tumeona kwamba the shida is blockage, no blood supply hapa. Sawa. Treatment ziko za aina mbili. Kwanza, manage pain. Hiki ndio cha msingi kuliko vyote, manage pain. Pili, manage that obstruction. Pain, how do we manage pain? Pain huwa tunaimage kwa kama the pain is not very severe, yes, paracetamol tosha. Kama pain is severe, sawa, tunaitreat kwa what? Tunaitreat kwa diclofenac injection au tunaitreat kwa tramadol injection. Kama ikitokea diclofenac injection au tramadol injection haijasaidia, tunaenda kwenye pethidine, sawa, injection pethidine. Pethidine is last option. Inabidi mjue hilo. Pethidine is last option kwa sababu pethidine ukijichoma au akichomwa mtu huwa anajisikia vizuri kama wale ambao wanatumia cocaine. Kwa mgonjwa wa sickle cell hata kama anaumwa vipi akichomwa pethidine ni ile ambayo tunachoma let's say kina mama wajawazito after Caesar au wagonjwa after operation, huwa inakata kabisa maumivu. Kwa mgonjwa akichomwa hii mara moja atakuwa anaipenda sana, ndio anaitaka hiyo hiyo. Kwa hiyo akija unamchoma unampelekea kwenye mteja. So pethidine should not be injected irregularly kwa sababu inaweza kusababisha dependence. Na kuna wagonjwa kama juzi tu kuna mgonjwa alikuja na sickle cell crisis, vaso-occlusive crisis, analalamika maumivu, ila anasema mimi dawa ambayo huwa nachoma ni pethidine. Hata akija mgonjwa kuambia hivyo, please don't do it. Unapofanya hivyo unampelekea kwenye addiction. Kwa hiyo cha kwanza ndio hicho. Cha pili, kutoa hii obstruction. Hii obstruction ya hizi sickle RBC huwa tunaitoa either by giving oxygen, sawa, au pia by giving what? Giving fluids. Hivi vyote vina unblock, sawa. Kwa hiyo sasa give what? Fluid. Lakini be careful fluid overload. Usimpe fluid nyingi kusababisha overload. Huwa tunampa normosaline and D5, sawa. Normosaline kwa sababu normosaline ina tendency ya kushusha sukari. Kwa hiyo have to combine with what? With dextrose. Kwa hiyo unampa hii na alternate NS DNS, NS DNS, sawa. Kwa mgonjwa akija ana vaso-occlusive crisis, don't forget kumpa antipain, sawa. Don't kumpa fluid. Hivi ndivyo the main ndio njia kubwa ya management vaso-occlusive crisis. Kama unaweza you can give oxygen pia. Oxygen inaenda kusababisha pia unblocking kule ya zile sickle RBC. Why? Kwa sababu tumeona the sickling inasababishwa na nini? Low amount of oxygen, kwa hiyo itarudi. Ila kingine tukirudi kuna this second crisis inaitwa splenic sequestration crisis. Sasa splenic sequestration crisis ni nini? Yaani tujue one of the function kubwa kabisa za spleen. Let's say this is spleen. Fikiri mnaijua spleen. Na tumeona RBC, sawa, kazi yake kubwa, RBC normal lifespan huwa ni siku 120. Baada hapo inabidi ziharibiwe. Nini kinaharibu? Zile old RBC au deformed RBC, sawa, au RBC ambazo si nzuri huwa zinaitwa kwenye spleen. Kwa spleen ndio kama kiwanda cha kuondoa zile RBC. Sasa basi, one of the main functions of spleen is to clear defective, malformed and damaged red blood cell. For that case, this spleen huwa ina receive a lot of blood kwa sababu ile blood inabidi ikachujwe kule, ni kama control center. So because of this function it's well supplied with blood vessel, sawa. Na hizi blood vessel huwa ziko narrow, bahati mbaya sana ziko narrow. Na tumeona mtu mwenye sickle cell disease zile sickling zile sickle cells huwa zinakuja zinasababisha obstruction. Inaposababisha obstruction maana yake huku damu ambayo ipo huku iliyoingia ile haitoweza kutoka tena. So because of its narrow vessels, the spleen is frequently infected. So splenic sequestration, kuwa sequestered maana yake yani kufungiwa huko, sawa. So due to that kuna blood vessel ilikuwa inaleta, nyingine inatoa, si ndio? This is a spleen, sawa. Blood vessel inaleta ile ambayo inatoa ikiwa blocked, sasa maana yake hii spleen ita receive tu blood, kwa itakuwa very distended, sawa. Lakini huku tumefungia damu haitoki. Hii kwamba kufungia damu haitoki ndio inaitwa sequestration, sawa. Sequestration, sawa. Kwa damu inaenda ila damu haitoki. So splenic sequestration is one of the crisis. Kwa hiyo sasa mgonjwa akija
atakuwa na very painful spleen, sawa? Yani tumbo limevimba, sawa, sehemu ya kushoto, kwa sababu you know that spleen iko upande wa kushoto. Ukimuuliza hii spleen imevimba lini, nakwambia jana tu, sawa. Kwa spleen iko enlarged, ana splenomegaly, lakini pia iko very painful. Enlarged kwa sababu damu imekuja imeingia tu, imesababisha hii distension. Painful kwa sababu haitoki, sawa. Kwa hiyo ile oxygen au nini imetumika yote, kwa huko inakuwa infected. Kwa mtu anapata splenic sequestration. Sequestration maana yake kujificha kule, sawa. Kwa damu imeingia tu, imenaswa huko, sawa. Kwa hiyo sasa it represent very painful enlargement of spleen due to pooling of large number amount of sickle RBC leading to acute form of HB. Sasa hii damu kuja kuingia huko, imeingia tu haitoki, ndio. Kwa damu nyingi itaingia, kwa spleen itakuwa kubwa. Kwenye circulation huku tutakuwa na damu ambayo ina flow, blood ambayo ina flow itakuwa iko chini, ndio. Kwa sababu nyingi imeenda kwenye spleen, kwa sababu spleen inaweza ikahold up to 2 liters, ndio. Na binadamu mkubwa kabisa huwa ana 5 liters of blood around, ndio. Sasa kama lita 2 tumenani, kwa hiyo kutabaki lita 3 tu. Sasa hii lita 3 tu, zingine zimefungiwa kule, itasababisha drop ya HB. Ikianza leo after 24 hours, kwa sababu mwili utanoti kwamba tumepungukiwa na damu, HB itashuka. So splenic sequestration causes drop ya HB kwa sababu damu nyingi itakuwa imefungiwa huko, sawa. Sasa kama damu nyingi zaidi imefungiwa, hypovolemic shock may fall. Kwamba kama damu nyingi imefungiwa huko, let's say spleen imepokea labda let's say mpaka lita 3 kule, tumebakiza lita 2 tu kwenye general systemic circulation, hii inaweza kupeleka kwenye shock na death ya mgonjwa, sawa, na death ya mgonjwa. Kwa splenic sequestration due to this repeated sasa kwenye splenic sequestration kuna shida nyingine ambayo waga inatokea. Shida gani? Due to hii kwamba damu ilikuwa inakuja, damu nyingine inabidi itoke, ndio. Ile spleen ilikuwa ni kubwa, let's draw with red colors, ndio. Damu ilikuwa inakuja, lakini sasa hivi damu imezuiliwa kutoka, sasa due to what? The sickle RBC zime block the exit ya blood, ndio. Kwa hiyo matokeo yake sasa, sawa, hapa kwenye spleen hapa damu nyingi sana itakuwa ipo, sawa. Kwa damu nyingi sana ipo huku, oxygen imetumika, nutrients zimetumika, sawa. Kwa spleen itakuwa infected, sawa. Infected maana yake itakosa oxygen, itakosa. Kwa hiyo sasa inaweza ikapelekea even the functions za spleen zikaanza kuwa lost. Kwa nini ziwe lost? No oxygen supply, no nutrient supply. Kwa hiyo sasa na hii splenic sequestration huwa iko repeated. Leo umepata, let's say umepata masaa 4-5, baadaye pakaja block, damu ikiendelea kuflow. Leo umepata masaa 4-5, sasa ile popote penye blocking hapa, maana yake kuna seli za spleen zitakuwa zinakufa. Let's say leo zilikufa kadhaa, baadaye zikafa tena kadhaa, baadaye zikafa kadhaa. Kwa repeated hadi inaweza katokea almost zote seli zimekufa. Zikifa zote, maana yake functions za spleen itakuwa lost, sawa. Lost, sawa. Kwa hiyo function ya spleen itapotezwa kabisa. Sasa function inapopotea, we know that ile rule of use and disuse, ndio. Kiungo kikiwa hakitumiki kitapungua size. Matokeo yake the spleen ilikuwa that big, sawa. Kutokana na hiyo sasa hivi kiungo hakitumiki tena, spleen sasa hivi inakuwa ndogo kabisa, sawa. Kwa spleen inakuwa haiwezi kufanya tena any function, haiwezi kufanya tena. Why? Kwa sababu ile infection imesababisha loss of function ya spleen. Kwa spleen inakuwa infected, inakuwa kadogo, akafanya kazi tena. For that case, wagonjwa wa sickle cell huwa hii kwamba spleen kupoteza kazi yake huwa wanapata by the age of 5, sawa. Kwa sababu akiwa mdogo inafanya kazi. Kwa hiyo by the age of 5 wagonjwa wengi wa spleen huaga spleen vyao ni vidogo and non functional, haifanyi kazi. For that case kwamba spleen imekuwa ndogo and haifanyi kazi, inakuwa kama spleen imetolewa, haina kazi kabisa. Hii inaitwa auto splenectomy. Auto splenectomy, sawa. Auto maana yake yenyewe, splenectomy kwamba spleen imetoka yenyewe, haijatolewa kwa surgery, kwa sababu one of the procedures za kutoa spleen inaitwa
ile surgical remove ya spleen inaitwa splenectomy, kwamba let's say labda spleen na shida tunaingia tunaitoa. Lakini kwa wagonjwa wa sickle cell wanapata auto splenectomy, not surgical splenectomy. Spleen wanasema inapotea yenyewe kwa sababu ile zile infection sababisha ile loss of spleen, kwa spleen inapotea. Na one of the very important function ya spleen ni kufanya pia kufanya pia immunity. Sawa, kama mlisomaga tunaona kwamba kwenye spleen kuna red pulp and white pulp. Kwa spleen spleen pia inatengeneza RBC, ndio hicho inabidi mjue kwamba RBC zinatengenezwa kwenye bone marrow, lakini pia kwenye spleen. White pulp huwa inatengeneza white blood cells, ambazo zile white blood cells huwa zina fight a certain bacteria, sawa, pneumococcal bacteria, sawa, tutakuja kuona. Kwa spleen ikiwa lost its function, maana yake ile kazi ya kuwaua wale bakteria ambao ilikuwa wanauawa na spleen itakuwa lost. Kwa as a complication, splenectomy itapelekea mtu asiwe na uwezo wa kuclear wale bakteria. Kile kitu kimeelezea hapo kwamba due to this repeated infection of the spleen over time, the spleen becomes fibrotic, shrinks, and loses its function. This is called autosplenectomy and usually occur by the age of 5. Autosplenectomy causes inability to deal with infective encapsulated organisms, ndio kitu ambacho tunakiongezea. Sawa, bacteria Streptococcus pneumoniae. Sawa, hawa hawatakuwa na uwezo wa kutolewa mwilini kwa sababu hawa huwa wanaua kule kwenye spleen. Sasa kwa sababu spleen haipo, kwa hiyo hawa wana uwezo wa kukaa sana mwilini. For this reason, wagonjwa wa sickle cell lazima tuwape dawa ya kuclear nini hawa Streptococcus pneumoniae. Dawa gani? Inaitwa phenoxymethylpenicillin au PNV. Kwa ukiona mgonjwa wa sickle cell amepewa PNV, usishangae kwa sababu na PNV huwa tunatoa tu pale ambapo tumesuspect mtu ana autosplenectomy. Kwa nini tunatoa? Kwa sababu tunatoa wale bakteria ambao ilibidi wawe na spleen, sasa hivi hawatauawa tena. As a result watakuwepo wapi? Mwilini. Kwa hiyo huyu mtu lazima tumpe dawa ya kumkinga asipate wale Streptococcus pneumoniae. Kwa dawa ipi ambayo inatibu wadudu? Ni PNV ya kawaida. Kwa wagonjwa wa sickle cell pia wanapewaga PNV, usishangae. Lakini pia huwa tunawapa pia pneumococcal vaccine. Hii pneumococcal vaccine ina control pia Streptococcus pneumoniae. Kwa we give vaccination. Sawa. Sasa treatment ya splenic crisis, sababu tumeona damu nyingi huku inakuwa trapped kwenye spleen, kwenye systemic huwa tuna damu kidogo, so blood transfusion is very important. Na tuliona the issue is kunakuwa na obstruction hapa ya zile sickle RBC. Hydration, tulisema hydration and oxygen inatoa hiki, sawa. Na tuliona pia this obstruction huwa inasababisha very pain, ndio kwa lazima tutoe anti-pain analgesics. Kwa hiyo mgonjwa akija na splenic sequestration, spleen limevimba jana tu, na HB let's say imeshuka sana, iko 2 au iko ngapi, mpe blood transfusion. Let's say kama yupo kwenye shock, mpe BT, sawa. Mpe pia hydration, sawa. Mpe NS na DNS ambazo tulizisema, kwa zile zitakuja block hapo. Pia mpe analgesics to control the pain. Zipi hizo? Kama vile tumeongea pale, either PCM au tramadol au diclofenac. Kama ikitokea dawa zote zijafanya kazi, ndio give pethidine. So prevention of infection improves chances of survival. Infection ya nini? Ya wale wadudu ambao tumesema wanaitwa Streptococcus pneumoniae, sawa. Kwa hiyo lazima tuwape PNV. Dozi kwa watoto ambao chini ya miaka 3, 125 mg, nusu kidogo sababu kidonge kimoja kina 250, sawa. Kwa hiyo miaka 2, less than 3 years that tuna suspect ana autosplenectomy, tunampa nusu kidonge. Miaka 3 mpaka 5 tunampa nini? Kidonge kimoja. The use of pneumococcal vaccine at the age of 2 with the booster dose at the age of 5 greatly reduced the chances of infection of Streptococcus pneumoniae. Tumeelezea pale, we also give pneumococcal
vaccination to control streptococcal pneumoniae, kwa sababu huyu pia ana control pia streptococcal pneumoniae. Another crisis, tumeona ziko 5, sasa tuko ya 3. Tutamaliza very soon. Tuone hapa dakika 3-4. Aplastic crisis. Kuna kitu kinaitwa aplastic anemia, nafikiri kusikia. Aplastic anemia ni pale ambapo, kwa sababu tumeona blood inatengenezwa with red blood cells, white blood cells and platelet. Hizi zote huwa zinatengenezwa kwenye bone marrow, sawa? Kwa ikitokea kuna infection kwenye bone marrow, maana yake tuta cut off blood supply kwa zote, sawa? So platelet zitakuwa chini, RBC zitakuwa chini and the white blood cells zitakuwa chini. Hii kwamba kuna infection kwenye bone marrow kiasi kwamba platelet ziko chini, RBC chini, white blood cells ziko chini, inaitwa aplastic anemia. Aplastic anemia. So kuna kitu kinaitwa aplastic anemia whereby platelet hazitengenezwi, ziko chini, ambazo hizi kwenye full picture tunaona. Tukicheki full picture ukiona white blood cells ziko low, RBC ziko low, platelet ziko low, diagnosis yako is aplastic anemia. Sawa. Sasa kwa ugonjwa wa sickle cell huwa wanapataga aplastic anemia. Lakini for this case sisi interest yetu ni red blood cells, kwa sababu ndio ambayo yenye shida, sawa, huko kwenye nini, kwenye sickle cell. Kwa hiyo kwenye aplastic crisis ni pale ambapo kuna infection kwenye bone marrow kiasi kwamba tume cut off kabisa blood, production of RBC, ambao wana infect hizi wanaitwa parvovirus B19 virus. Parvovirus ni lingine inaitwa B19. Sasa B19 wakiinfect mgonjwa mwenye sickle cell atapata worsening of the patient baseline HB. Tumesema the normal is 7, lakini ghafla mtu wiki 2 wiki 3 ana fever na nini, HB tunakuta iko 3. Possibility ni kwamba kuna infection kwenye bone marrow. Hii infection hapa virus au B19 virus wakasababisha drop kabisa ya nini, ya zile nini, HB. As a result mgonjwa atakuwa yuko pale, tachycardia and fatigue. Kwa hiyo sasa aplastic anemia tumecut off zote production, lakini kwenye aplastic crisis huwa tunadili sana sana with RBC synthesis. Please understand that. Kwa kwenye aplastic crisis FBP itakuonesha pia platelet ziko chini, iko chini, lakini our interest is what, RBC. So the virus huwa infect the progenitor cells kule kwenye bone marrow. As a result utakuwa na very reduced HB, sawa. Sasa basi kwa sababu tuliona hawa wagonjwa HB RBC zao zinaishi siku 10 mpaka 20, na hii infection kwenye bone marrow ndio huwa inashusha zaidi ya nini, HB, kwa sababu this huwa ina keep kwenye HB ya 7 and the infection inazidi kushusha zaidi, kwa tunaweza kukuta HB ya 2 au even 3. Diagnosis should be aplastic crisis secondary to what, to parvovirus. This condition is usually self-limited kwa sababu parvovirus ukiwapata leo huwa wanaishi for 5 days to 1 week na pona. It's what, self-limited. Kama anemia iko chini, management yake tunaweza tukampa oxygen, sawa. Kama iko kawaida we just give ile folic acid ile endelee nayo, kwa sababu hawa wagonjwa watu wapi vitu vyenye iron ndani. Kwa nini? We are going to see. So the diagnosis, mgonjwa akiwa kwa let's say kama siku 4 siku 5 zimepita, amekuja HB alipima iko sawa, leo amerudi na HB ya 2, aplastic crisis ndio diagnosis. Au mgonjwa wa sickle cell disease kaja na HB imeshuka kabisa, diagnosis yako also should be a aplastic what, crisis. Sudden drop of hemoglobin, reticulocyte count huwa iko chini pia. Management, kama HB imeshuka sana give BT. Kama ilikuwa 7 sasa hivi imeshuka ghafla iko let's say iko 5, au let's say ilikuwa 9 sasa hivi imeshuka ghafla iko 5, unaweza kumpa just folic au katika moja ya blood aka improve. Another is hemolytic crisis. Hemolytic crisis tumeona kwamba the RBC kwenye nanili kwenye sickle cell ni zile ambazo huwa ziko hivi and sometimes zinakuwa sickle, sawa. So due to this kwamba sasa hivi ziko round, baadaye zinakuwa sickle, round sickle, tumesema they are distracted very early. This distraction of hizi RBC inaweza kutokea labda nyingi zilikuwa
itakuwa hivi, sawa. Kwa nyingi zitakuwa destroyed. Kama nyingi zitakuwa destroyed, maana yake hii destruction of RBC inaitwa hemolysis, sawa. Ile kuvunja zile defective RBC inaitwa hemolysis. Na tulishasomaga somewhere kwamba RBC ikiwa inavunjwa, sawa, kwa liver cirrhosis, tulisoma one of the byproducts, uchafu mmoja wapo ambao unatolewa unaitwa bilirubin, ndio ambao bilirubin inaenda ku stain macho ya mgonjwa wa sickle cell kuwa nini? Kuwa yellow, sawa. Kwa hiyo macho ya mgonjwa yanakuwa yako yellow, sawa. No, that is what hemolytic crisis, kwamba nyingi zilikuwa sickled zikawa destroyed nyingi. Kwa zilipokuwa destroyed, hivyo basi mgonjwa atapresent with hii. Fikiri imeeleweka. Accelerated hemolysis, sawa. Hii accelerated hemolysis RBC tukizivunja uchafu mmoja wapo ambao unatoka, tumesema unaitwa nini? Bilirubin. Bilirubin ndio ambayo itakuja kuyapa macho ya njano. Kwa mgonjwa wa sickle cell ukiona amekuja na macho ya njano, diagnosis yako hemolytic crisis, kwamba nyingi zilikuwa sickled zikavunjwa nyingi. Zilipovunjwa nyingi huku macho hayo ya njano, lakini kama RBC nyingi kabisa mwilini zimevunjwa huku macho lazima yatuambie kwamba huko kuna hemolysis. Kwa nini? Kwa kuonesha hii nini? Jaundice, sawa. Kwa hiyo sasa clinical features, mgonjwa atakuja na severe anemia, pia deeper jaundice. Mgonjwa akija hivyo ana anemia ya 2, sawa, pia ana jaundice. Diagnosis should be hemolytic crisis. Don't forget. Management ni kama ya anemia kawaida, blood transfusion, sawa. Kimpa BT njano utapotea over time. Na sasa hemolytic crisis huwa inatokea sana kwa watoto, very common, sawa. Na hemolytic crisis kwa watoto ikiwa kwamba ni frequent, sawa. Leo umepata, kesho umepata, leo umepata, kesho umepata. Na kitu ambacho huwa kinatokea ni kitu gani? Kwa sababu tumeona kwamba sehemu ambazo RBC inaweza kutengenezwa, tumesema RBC inaweza kutengenezwa kwenye bone marrow, kitu kama hicho, sio? Lakini pia tumesema RBC inaweza kutengenezwa kwenye nini? Inaweza kutengenezwa kwenye spleen, sawa. Kwa sababu tumesema spleen ina red pulp, yani kuna sehemu za nyekundu na white pulp. White pulp inahusika katika kutengeneza zile antibody. Red pulp inatumika kutengeneza nini? Na kutengeneza zile nanili RBC. Ila kwa mgonjwa wa sickle cell, spleen huku amepata kitu kinaitwa autosplenectomy, kwamba ile spleen imeharibika, haiwezi tena kufanya kazi, sawa. Kama imeharibika na haiwezi kufanya kazi, matokeo yake hizi red blood cells hazitotengenezwa kwenye spleen. Kwa hiyo mwili utatafuta another place ya kutengeneza RBC. Wapi? Itakuja kutengenezwa kwenye nini? Itakuja kutengenezwa kwenye skull, sawa, kwenye kichwa. Let's say kama hiki ni kichwa, kwenye lining, kwenye mifupa ya kichwa ndio ambayo itakuwa inatengeneza nini? RBC. Kwa sasa kwa mtu ambaye ana anemia ya mara kwa mara na mgonjwa wa sickle cell, kichwa kitatanuka zaidi ili kuongeza ile formation of RBC, sawa. The bones of the skull will synthesize the RBC. Kwa hiyo ikitokea mara kwa mara kwa watoto, na watoto the skull is not haijakomaa, matokeo yake mtoto atapata hiki bulging of the skull, atakuwa kama ana komo hivi kubwa, kwa mfano kama vidogo. You see, this is bulging of the skull, kuonesha huyu mtoto alikuwa anapata frequent anemias, sawa. As a result, the bones ambazo zinatengeneza hii part ya skull zinasaidia pia kutengeneza RBC. Matokeo yake hizi bones zikaongezeka ukubwa, mtoto akapata bulging of the skull. Kwa hiyo bulging of the skull ituoneshe kwamba huyu mgonjwa anapata frequent hemolytic crisis, sawa. Hemolytic crisis, kwamba yuko frequently attacked with anemia. Matokeo yake sasa, kama endapo kama tukimchora, sawa, this is jicho, this is pua, this is mdomo, sawa, kolikomo kubwa kabisa hapa, sawa. So this is inaitwa frontal bulging au bulging of the skull, kuonesha kwamba huyu mtu ana frequent
hemolytic crisis mara nyingi iko kwa watoto. This one. Sawa. Lastly, tuna kitu kinaitwa acute chest syndrome. Mgonjwa wa sickle cell anaweza akaja analalamika kifua kinamuuma, kifua kinambana. Why? Kifua kinamuuma, kwa sababu the blood vessels ambazo zina supply kule zinaweza zikawa infected, sawa? Matokeo yake ile vaso occlusive crisis ikitokea kwenye hizo vessel kule sababisha very painful chest, sawa? Kwa hiyo kifua kitakuwa kinauma, sawa? Kwa hiyo mgonjwa anaweza kaja ana desaturate, sawa? Ana fever, sawa? Ana chest pain, sawa? Ana difficulty in breathing, na ukifanya x-ray inaonyesha na upe hivi kwenye x-ray, sawa? Well, acute chest syndrome is one of the complication ya sickle cell, kwamba tuna blockage. Matokeo yake mtu anapata fever, mtu anapata chest pain, mtu anapata difficulty breathing, na pulmonary infiltrate kwenye x-ray. Lakini hizi feature pia zipo kwenye nini? Zipo pia kwenye pneumonia, sawa? Kwa hiyo sasa presentation au uwepo wa hiyo shida usisababishe ukaanza kufikiri kwamba mtu ana pneumonia, sawa? Kwa hiyo sasa acute chest syndrome differential yake huwa ni severe pneumonia, kwa sababu mgonjwa mwenye pneumonia also ana present with very similar features, sawa? So acute chest syndrome combination of respiratory symptoms plus neural infiltrate kwenye x-ray. Ana present vipi? Hivyo. Mgonjwa wa sickle cell akija kifua kinamuuma sana, diagnosis acute chest syndrome with differential ya nini? Pneumonia. So your diagnosis will be acute chest syndrome with differential diagnosis of severe pneumonia, kwa sababu hizi presentation fever, chest pain, difficulty breathing na hizi pulmonary infiltrate also zipo pia kwenye nini? Kwenye pneumonia. So given that pneumonia and the sickling in the lungs can both produce symptoms of acute chest syndrome, the patient abidi umtreat vyote. Antibiotics umpe, oxygen therapy kama ana desaturate, analgesics kwa sababu ya ile chest pain, and the careful hydration. Hydration usimpe fluid nyingi utasababisha fluid wote overload. Mpe taratibu sana. Triggers of sickle cell crisis. Tumeona hizo 5 sickle cell crisis ni vitu ambavyo huwa vinawaleta wagonjwa. Kuna maswali mengi hapo kwenye sickle cell crisis. Unaweza kuulizwa, huyu mgonjwa amekuja na shida gani? Sababu the admission huwa inaletwa na zile sickle cell crisis. Sawa. Kwa sickle cell crisis, kwa mfano kama labda mgonjwa, wengi wao wanalazwa kwa sababu ya vaso occlusive crisis. Wengi sana. Ila kuna hizo other crisis. Kwa unaweza kuulizwa how many crisis? Ziko 5. Mention na vitu, yani haiwezi kutokea tu eti mgonjwa amekuja na vaso occlusive crisis. Lazima kuna kitu kimetrigger hadi akapata vaso occlusive crisis. Kama vile tulisema DKA, huwa kuna vitu ambavyo vina trigger hadi mtu apate DKA. Kwa mgonjwa wa sickle cell disease kama yuko fresh, anaishi vizuri, hatutegemei apate crisis, hatutegemei kabisa, isipokuwa kuna vitu ambavyo vinaweza vikaleta hizo crisis. Hivyo vitu vinaitwa triggers of crisis. What are those? Acute infection. Ukipata infection yoyote, let's say unaumwa malaria au chochote, ni trigger kubwa sana ya nini? Ya crisis. Kwa mfano, wengi wanapata vaso occlusive crisis wakipata malaria. Wengi, sababu malaria saa fever ile na nini inawapelekea wapate nini? Wapate crisis. So acute infection, hypoxia, as I said, ukienda juu ya mlima Kilimanjaro kule, wewe ni sickle, possibility ya kupata attack, kupata crisis ni kubwa sana. Shock, kama mtu ana low blood pressure, sawa, blood supply iko chini, kwa mtu atapata crisis. Dehydration from vomiting and diarrhea. Mgonjwa wa sickle cell ikiwa na vomit sana na diarrhea sana, tuna risk ya end up kwenye vaso occlusive crisis. So mgonjwa wa sickle cell akija na vomit au diarrhea, mpe dawa za control hiyo vomiting au control hiyo diarrhea. Acidosis, mgonjwa wa sickle cell lakini pia na DKA, very commonly at end up kwenye crisis. Exposure to cold, sababu coldness inasababisha vasoconstriction, low oxygen supply, sickling, vaso occlusion. So sehemu yenye baridi sana kuna watu wanapata hizo pia crisis.
Sawa. Extreme physical exercise, unafanya sana mazoezi, kimbia sana, fanyaje sana. Unapofanya mazoezi you need more oxygen, lakini mwili wako utapata low oxygen, utapata sickling, utapata hizo crisis. Wewe ni sickler pia unakunywa pombe, utaenda hapo kwenye crisis. Pregnancy, most of people, sababu unapokuwa pregnant tuliona kwamba ukiwa pregnant sawa, kama ukichora hivi kuna katoto huko ndani, si ndio? Aka katoto kanahitaji oxygen, na wewe mwenyewe you need oxygen. So oxygen nyingi, kwa sababu wewe na fetal hemoglobin itachukuliwa na dogo. Kwa hiyo inapochukuliwa na dogo, ile pregnancy ni very risky pia ya kupata vaso-occlusive crisis. So pregnancy is a risk, or any other concomitant condition, let's say diabetes, malaria au shida nyingine yoyote, ni very commonly trigger za nini? Sickle cell crisis. Kwa mpaka tulipofikia hapa tumesoma what are the crisis, ndio ziko nyingi tumeziona, inabidi mjue. Na mgonjwa akija na vaso-occlusive crisis au any crisis, inabidi ujue trigger yake ni nini, uitibu hiyo trigger. Usipoitibu akirudi nyumbani atapata tena. Let's say amekuja vaso-occlusive crisis kwa sababu ana malaria, wewe umempa tu fluid na antipain, kule mambo yakafunguka akakaa vizuri, au kutibu malaria atarudi tena. We have to identify the trigger and treat the trigger. So thank you, tunaona kwenye second part.